Good evening, Pa. Good evening, Ma. So yesterday in sense previous geography class the first topic related to geomorphology, right? So world geography and Indian geography two sections. World geography there are physical geography, human geography and economic geography. So number first physical geography deal பண்ணிட்டு இருக்கோம் about the world geography. So physical geography the first thing is geomorphology, then climatology and then oceanography, right? So mainly geomorphology the first topic origin of the universe and the earth. So இது ரெண்டுமே எப்படி universe, what are the theories, stars, planets plus wood cloudனா என்ன, குயிப்பர் பெல்ட்னா என்ன, and what's that sun எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, மூன் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு, planets, asteroids, everything we studied. And origin of the earth related we studied lithosphere, atmosphere and then hydrosphere, and then origin of life, the biosphere. So இது வந்து previous classல the first topic origin பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. Now the second topic is interior of the earth. So interior of the earth related ஒரு basic knowledge உங்களுக்கு கொடுத்திருந்திருப்பேன் related to Sayal, Seema and knife. This is Sayal, this is Seema and this is knife. Up crust, mantle, core அப்படின்னு சொல்லி ஒரு basic knowledge கொடுத்திருப்போம். ஸோ இது எப்படி நம்மளுக்கு இந்த சயல், சீமா, நைஃப், சிலிக்கான் அலுமினியம், சிலிக்கான் மெக்னீஷியம் ப்ளஸ் நிக்கல் அண்ட் அயன் கீழே இருக்கு, ஆர் வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் இன்சைட் இட், வாட் இஸ் த டென்சிட்டி, வாட் இஸ் த ப்ரெஷர், ஸோ இது எல்லாம் எப்படி நம்ம உள்ள இருக்கிற மெட்டீரியல் தெரியுது, உள்ள பசால்டிக் ராக்ஸா, கிரனைட்டிக் ராக்ஸா, அதோட திக்னஸ் என்ன, இதோட டென்சிட்டி என்ன, ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்மளுக்கு தெரிய வருது. We are going to study this thing majorly in today's class, right? So the first thing நம்ம டூ டைப்ஸ் இப்போ இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த் மெயின்லி இருக்குன்னா, ஸோ திஸ் எர்த் பற்றி அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன இருக்குன்னு we know there are mountains, there will be plateaus, there will be plains and there are hills இருக்கும், ப்ளஸ் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் இருக்குது, ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் ஓஷனிக் சர்ஃபேஸ் கான்டினென்டல் க்ரஸ்ட்னு சொல்லியிருப்பேன் அண்ட் ஓஷனிக் க்ரஸ்ட் இருக்கும். ஸோ கான்டினென்ட்டில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு த டாலஸ்ட் மவுண்டன் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் 8.58856 கிலோமீட்டர் நியர்லி, அண்ட் த டீப்பஸ்ட் ட்ரென்ச் வந்து த லோயஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் தி எர்த்துன்னு சொல்லுவோம். எர்த் இன் சென்ஸ் இது வந்து 12 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகலாம், அதோட லாஸ்ட் டெப்த் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஓஷன்ஸில் மெயின்லி இருக்கும். ஸோ சேலஞ்சர் டீப் இதோட பேர். ஸோ நார்மலி நம்ம வாட்ஸ் தட் பெசிஃபிக் ஓஷனில் திஸ் இஸ் தி சேலஞ்சர் டீப் இருக்கிறதுலையே டெப்த் ஒன். ஆஸ் வி ஆர் சேயிங் தி ஹையஸ்ட் மவுண்டைன் எப்படி அபவ் த சர்ஃபேஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி பிலோ த சர்ஃபேஸ் இஸ் திஸ் சேலஞ்சர் டீப் அப் டு 12 கிலோமீட்டர். ஸோ இது எல்லாம் அபவ் த சர்ஃபேஸ் ஈஸிலி நம்ம மவுண்டைன்ஸ், கான்டினென்ட்ஸ், பிளேட்டோஸ், பிளெயின்ஸ் இதெல்லாம் ஈஸிலி யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். பட் வாட் இஸ் இன்சைட் தி எர்த், எர்த்துக்குள்ள என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, வாட் ஆர் தே, இது ஸ்டடி பண்ண டோட்டலி வி ஆர் ஹேவிங் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நேச்சுரல் சோர்சஸ் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்சஸ், ரைட்? ஸோ கேன் யூ டெல் மீ நேச்சுரல் என்னென்னவா இருக்கலாம் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சோர்சஸ் எப்படி இருக்கலாம்? உங்களுக்கு இன்சைட் த எர்த் என்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குன்னு எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? ஏதோ ஒன்று லீவ் இன் நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல், ஜஸ்ட் டெல் மீ எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? திஸ் இஸ் த எர்த், எர்த்துக்குள்ளே இதெல்லாம் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது, ராக்ஸ் இருக்குது, உள்ள வந்து என்ன கிரனைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, லாவா இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? எனி மீன்ஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்கா? எனிவன்பா? நீங்கள் உள்ள எர்த்துக்குள்ளே போகணுன்னா எப்படி போகலாம்? ஆர்டிஃபிஷியலி, நேச்சுரலி ஆர் ஏதோ ஒரு மீன்ஸ் மூலியமாக எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? Very good, volcanic eruptions. This is one of the best source. It is the natural source. Naturally நம்மளுக்கு தெரிய வருது வால்கனோ அது பாட்டுக்கு வெடிக்குது, வெடிக்கும் போது சும்மாலாம் வெடிக்கல, உள்ள இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸும் வெளியில எடுத்து வருது. ஸோ நம்ம அது கூல் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதில் சர்ச் மீன்ஸ் அதில் எல்லாம் ரீசர்ச் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, என்ன காம்போசிஷன், என்ன மெட்டீரியல், எவ்வளோ டெப்த்லேருந்து வந்திருக்கு,
இதோட டென்சிட்டி எவ்வளோ, ஸோ அதை வச்சு உள்ள என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குன்னு ஒன்று சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதர் சோர்சஸ் ஏதாவது இருக்காப்பா? mining activities மெரைன் ஆக்டிவிட்டீஸ், டீப் ஓஷன் ட்ரில்லிங் இதோட பேர் சொல்லலாமா? ஸோ இட்ஸ் அ ஆர்டிஃபிஷியல். டீப் ஓஷன் ட்ரில்லிங்னா நம்ம இப்போது ஓஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, லைக் இப்போ மாலிப்டினம் ப்ளஸ் அதர் நேச்சுரல் சோர்சஸ் இருக்கும். எர்த்துக்குள்ளே நம்ம அதிகமாக எக்ஸ்கவேட் பண்ணோம், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், அதில் இருக்கிற மினரல்ஸ் நம்ம பாலிமெட்டாலிக் நாட்யூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ரைட். ஸோ பாலிமெட்டாலிக் நாட்யூல்ஸ்னால் நிறைய மெட்டல்ஸ். அண்ட் இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டில் we are economically prosper ஆகணும்னா we need this polymetallic nodules. அண்ட் இது உள்ளேருந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணும்போது டீப் ஓஷன் ட்ரில்லிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி டீப் ஓஷன் ட்ரில் பண்ண உள்ள என்னென்ன திஸ் இஸ் த எர்த் சர்ஃபேஸ்னால் இதுக்குள்ளே எவ்வளோ இன்டீரியர்லி யூ கேன் கோ அண்ட் யூ கேன் டேக் இட். ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆர்டிஃபிஷியல் மீன்ஸ். இன்னொன்று நம்ம சீஸ்மிக் வேவ்ஸ், தட் இஸ் எர்த் குவேக் சொல்லலாமா? ஸோ எர்த் குவேக்குங்கிறது தான். ஸோ டோட்டலி நம்ம this is the natural source and then is artificial source. So two ways மூலியமா you can find out what is in the interior of the earth. So natural sourcesல 3 methods இருக்கு. The first one is நீங்க சொன்ன volcanic activity. So volcanic activity டெப்த்லேருந்து தான் வரும். ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சப்போஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தா, ஸோ ஜஸ்ட் அ செகண்ட், ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் உங்களுக்கு நம்ம சொல்லியிருந்தோம்னா திஸ் ஒன் இங்கே க்ரஸ்ட்டு மேண்டல் கோர்னு இருக்கும். அண்ட் க்ரஸ்ட்டு அண்ட் மேண்டலுக்கு நடுவில் அஸ்தினோஸ்பியர், வீக் ஸ்பியர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா சொல்லியிருப்பேன். ஸோ வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் இந்த ஏரியாலேருந்து தான் வருது. ஸோ இதோட நார்மல் டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா 200 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ டோன்ட் வரி, இதெல்லாம் டயக்ராமெட்டிக்கலி வி வில் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ 200 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் மூலியமாக ஒரு பர்டிகுலர் கிலோமீட்டர் பர்டிகுலர் டெப்த் வரைக்கும் தான் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும், தவிர டெப்த் ஆஃப் தி எர்த் வரைக்கும் தெரியாது. ரைட். பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு தெரிய வருது, இது எல்லாமே தெரியலினாலும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாக தெரியுது. ஸோ வி வில் சேக்கி வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலியமாக நேச்சுரல் சோர்சஸ் தெரியுது. அனதர் ஒன் எர்த் குவேக் ஆர் வி கேன் சே seismic waves. Seismic waves. So seismology, seismic waves occurring due to the earthquake. So normally earthquake வரும்போது ஒரு நிழல் நடுக்கம் வரும் இல்லையா? ஸோ தட் எர்த்குவேக் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஸோ டோட்டலி சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் 2 டைப்பில் இருக்கும், பாடி வேவ்ஸ் அண்டு சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ். அண்ட் பாடி வேவ்ஸ் 2 டைப்பில் இருக்கும், பி வேவ்ஸ் அண்டு எஸ் வேவ்ஸ். ரைட். ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஓவரால் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுக்குறேன், டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். இதெல்லாம் இன்னும் மறுபடியும் டெப்த்தில் படிப்போம். ஸோ எர்த்குவேக்கில் seismic waves மூலியமாக நம்ம and it is one of the best source. இது interior of the earth வரைக்கும் totally 6371 கிலோமீட்டர் டெப்த்தோட எர்த்தோட இருக்கு, ரேடியஸ் இருக்குன்னா இது கம்ப்ளீட்லி நம்மளுக்கு தெரிய வர்றது இந்த seismic waves மூலியமாக தான். ரைட். ஸோ திஸ் seismic waves மூலமாக டூ திங்ஸ் இருக்குது, பாடி வேவ்ஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ். பாடி வேவ்ஸில் பி வேவ்ஸ் அண்ட் எஸ் வேவ்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது மூலியமாக ஒன்று தெரிய வருது. And third direct or natural source we can say is meteors. meteors. So remember meteors ஓட explanation என்ன சொல்லியிருப்பேன், कि ஒரு spherical shaped body இருக்கும் with a helical or a long tail. ஸோ இந்த மாதிரி பாடிஸ் யூஸ்வலி எர்த்தை நோக்கி வரும் அண்ட் எர்த்தில் ஃபால் ஆகும். ஸோ அப்படி ஃபால் ஆகும்போது அதோட அவுட்டர் இந்த டெய்ல் போயிடும், ப்ளஸ் இந்த அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது ரிமூவ் ஆகிடும், பேர்ன்ட் ஆயிடும். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எலாங்கேட்டட் டெய்ல் இது பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும், நெருப்பு இருக்கும். அண்ட் திஸ் ஃபயர் லெட் டு த பர்னிங் ஆஃப் தி அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ டோட்டலி ஒரு ஆர்கனுக்கு 3 லேயர், இந்த மீட்டியாருக்கே 3 லேயர் இருக்கும். ஸோ அவுட்டர் லேயர் பேர்ன் ஆயிரும், மிடில் லேயர் பேர்ன் ஆயிரும், அண்ட் த இன்டீரியர் லேயர் உள்ள ஒரு குட்டியாக இருக்கு இல்லையா, அது எர்த்தை ரீச் ஆகுது. அண்ட் நம்ம யூஸ்வலி ஆரிஜின் ஆஃப் த யூனிவர்ஸில் என்ன படிச்சிருக்கோம், ஆல் மேட்டர்ஸ் இன் த யூனிவர்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் தி சேம் திங். எல்லா ஹைட்ரஜன், ஹீலியம், மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் அதோட காம்போசிஷன் தான் வேரி ஆகும், கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் கூட வருது. பட் பேசிக் மெட்டீரியல் எல்லாத்துக்கும் சேம். ஸோ இந்த சின்ன அவுட்டர் லேயர் ரெண்டுமே பேர்ன் ஆகி த ஸ்மாலர் மேட்டர் வென் இட் ரீச்சஸ் தி எர்த் அண்ட் இது இந்தியாவில் ரீச் ஆயிருக்கு. ரிமெம்பர் லோனார் லேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஆர் ராம்சர், வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் ஐ கெஸ், நோ ராம்சர் சைட் இருக்கும், லோனார் லேக் அப்படின்னு. ரைட்.
ஸோ லோனார் லேக் மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது. ஸோ இந்த லோனார் லேக் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த மீட்டியோர் எர்த் மகாராஷ்டிராவில் விழுந்தது. அண்ட் மீட்டியோர் ஃபால் ஆகும்போது இருக்கிற எல்லா இடமும் எரிச்சு விட்டுருச்சு, பேர்ன் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் பால் கி வருது உடனே சர்ஃபேஸில் லேண்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த ஸ்பீடு வேகத்தில் எர்த் மேலே ரீச் ஆகுதுன்னா அப்படியே ஒரு குழி மாதிரி தோண்டி விட்டுருச்சு. அண்ட் இருக்கிற நியர்பை ரீஜன்ஸ் எல்லாமே பேர்ன் பண்ணிருச்சு. ரைட். ஸோ லோனார் லேக் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ கிரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. கிரேட்டர் மீன்ஸ் ஃபார்ம்டு டியூ டு தி பர்னிங். அந்த கிரேட் மாதிரி இந்த நிலா மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகுது. அண்ட் பர்னிங் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் பேர்ன் ஆகி ஸ்மாலர் போர்ஷன் எர்த்தில் ரீச் ஆகுது. அண்ட் நம்ம ஃபர்தர் சயின்டிஸ்ட்லாம் இந்த மெட்டீரியல் ஸ்டடி பண்ணி தான் நிக்கல் அண்டு அயன், ரிமெம்பர் சயல் சீமா நைஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். இன்டீரியர் கோர் போர்ஷன் நைஃபால் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஸோ இது எப்படி தெரிய வருது? பிகாஸ் நம்ம இந்த கோர் எர்த்தில் ரீச் ஆகுதுன்னா அந்த கோரை ஸ்டடி பண்ணுறோம். அண்ட் தென் வி ஃபைண்ட் அவுட் கி ஓகே இட் கம்போஸ்ட் ஆஃப் திஸ் நைஃப். அண்ட் நம்மளோட எர்த்தும் சிமிலர் காம்போசிஷன்னால நம்மளோட எர்த்தும் இந்த நைஃபால் தான் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் 3 sources மூலியமாக நேச்சுரல் sources we can call them. So volcanic eruptions, earthquakes and meteors. And earthquakes particularly I will say seismic waves, because waves causing due to the earthquakes. So in the 3 things are the natural sources. So detailedly we are going to study this. And artificial sources ங்கிறது நீங்க சொன்னது deep ocean drilling சொல்லலாம், ப்ளஸ் மைனிங் சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலி ஸ்டடி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எக்ஸாமில் இதுதான் கேட்பாங்க. பட் நீங்கள் எழுதும்போது யூ ஹாவ் டு ரைட் கி தீஸ் ஆர் த சோர்சஸ் த்ரூ விச் we can understand about the interior of the earth. ஸோ டீப் ஓஷன் ட்ரில்லிங், ஓஷனை வந்து ட்ரில் பண்ணுறீங்க டீப்லி, நேம்லியே இருக்குது. தென் ஆர்டிஃபிஷியல் மைனிங், கோல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஃபுல்லாக அந்த மைனிங் பண்ணுறதுக்கு அனுப்பிடுவாங்க இல்லையா ரொம்ப டெப்த்துக்குள்ளே. ஸோ டெப்த்தில் போக 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 இன்டீரியர் ஆஃப் தி மேட்டர்ஸ் யூஸ்வலி 6700 கிலோமீட்டருக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. பட் ஸ்டில் ஒரு 40 கிலோமீட்டர் 50 கிலோமீட்டர் அனுப்புகிறாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் என்ன இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அண்ட் அதர் மைனிங் இருக்கும், டீப் ஓஷன் ட்ரில்லிங் இருக்கும். ப்ளஸ் அனதர் ஒன் இஸ் டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் தி மெட்டீரியல். ஸோ இஃப் crust, mantle, core. அண்ட் crustனா இதுக்குள்ள சிலிக்கான் அலுமினியம் இருக்குன்னு சொன்னேன். மேண்டல்னா சிலிக்கான் மெக்னீஷியம். அண்ட் கோர்னா நிக்கல் அண்ட் அயன் இருக்கு. ஸோ அது இருக்கிறது மட்டும் பத்தாது. இப்போ நம்மளே ஒரு சேர் மேலே உட்காடுறோன்னா நம்மளோட வெயிட் சேர் தாங்குது, ரைட்? அதே மாதிரி இங்கே நிறைய ராக்ஸ், மெட்டீரியல்ஸ், நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ போக 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 அதோட டென்சிட்டி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆஸ் வி கோ டீப் இன்சைட் த எர்த், ரைட்? ஸோ அப்படி போனீங்கன்னா உங்களோட டெம்பரேச்சர், உங்களோட மீன்ஸ் இந்த எர்த்தோட இன்சைட் மெட்டீரியல்ஸோட டெம்பரேச்சர், அதோட ப்ரெஷர் அண்ட் அதோட டென்சிட்டி மூணுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். அண்ட் increase ஆலினாலும் there is some changes, and because of these changes we can understand ki okay இதெல்லாம் composition இருக்கு, ரைட்? ஸோ ஓவரால் ஜஸ்ட் நோ இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணோன்னா 2 ways மூலியமாக ஸ்டடி பண்ணலாம். ஒன் இஸ் நேச்சுரல் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல். நேச்சுரலில் வால்கனிக், சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் அண்ட் மீட்டியார்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அவுட் ஆஃப் தீஸ் 3 சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் ஒன். பெஸ்ட் ஒன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் தருது. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு 3 கொஷின்ஸ் ரைட் பண்ண வைப்பேன். 3 கொஷின்ஸ்க்குமே மோர் ஆர் லெஸ் சேம் ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்கும், பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ். அண்ட் நாளைக்கு நீங்கள் அந்த 3 கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் ரைட் பண்ணணும். பிகாஸ் என்ன இங்கே ரைட் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் அங்கேயே காப்பி பண்ணணும், பட் ஆஃப்டர் மெமரைசிங் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இட். So seismic waves, whenever they are giving right in detail about the interior of the earth அப்படின்னா வால்கனிக் அண்ட் மீட்டியார்ஸோட ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ரைட் பண்ணும். அண்ட் சீஸ்மிக் வேவ்ஸில் பாடி வேவ்ஸ், சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ், பி வேவ்ஸ், எஸ் வேவ்ஸ்லாம் சொன்னேன் இல்லையா? அண்ட் அதோட டயக்ராம்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ கம்ப்ளீட்லி நீங்கள் இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும். இட்ஸ் நாட் கி நீங்கள் வால்கனிக் மீட்டியார்ஸ் பற்றி எழுதுறீங்க அண்ட் சீஸ்மிக்கில் 2 லைன் எழுதுறீங்க, அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியலை நீங்கள் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறீங்க. அண்ட் டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் அண்ட் டென்சிட்டியோட ஒரு சில லைன், பிகாஸ் எவ்ரி டெப்த் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் கீழே நீங்கள் போக போக எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் எர்த்து கீழே போக எவ்வளோ டென்சிட்டி, எவ்வளோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இதனால சேஞ்சஸ் என்னன்னு யூ ஹாவ் டு மென்ஷன், ரைட்? ஸோ ஓவரால் ஒரு கிளான்ஸ் கொடுத்துட்டேன்.
Now let's come to the depth. So just try to write. Before that, ஒரு diagram வரைங்க. Just a second. Write down the heading interior of the earth. Interior of the earth. Just a second. So diagram visible இருக்காப்பா? எஸ்ப்பா. ஸோ ஜஸ்ட் நான் மேலேயே வரைஞ்சிருப்பேன், பட் அது கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இருக்காது. ஜஸ்ட் ட்ரை டு ட்ரா திஸ் இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த்னு போட்டு, திஸ் இஸ் ஓவரால் டயக்ராம். தென் நம்ம அந்த கப் ஷேப்டு சொன்னேன் இல்லையா, கப் ஷேப்டுனா ஃபுல் ஹோலி இருக்குன்னா நம்ம ஒரு செக்ஷன் மட்டும் எடுத்து ட்ரா பண்ணுவோம். ஸோ லேட்டர்லி வி ட்ரா தட். ஸோ ஃபார் நவ் ஜஸ்ட் ட்ரா திஸ் ஒரு what is that continental crust, the outer layer வரைங்க. This one is outer core, sorry, outer crust. Outer crustக்கு மேல this one is continental crust and கீழே இருக்கிறது oceanic crust. பிகாஸ் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், ரொம்ப திக் டென்சிட்டி எதுக்கு இருக்கோ அது கீழே போகும். ஒரு பிரிக் இருக்கு, கல் எடுக்கிறீங்க, அண்ட் இன்னொரு சைடு ஒரு ஸ்பஞ்ச் எடுக்கிறீங்க. ஸோ ஸ்பஞ்ச் ஒப்வியஸ்லி மேலே மெதுக்கும் அண்ட் கல் வந்து கீழே போயிடும், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி இது திக் வாட்ஸ் த டென்சிட்டிங்கிற வேர்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் திக்னஸ்ங்கிற வேர்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் கிரஸ்ட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கும், வேறஸ் டென்சிட்டி ஓஷனிக் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ டென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கிறதுனால, டென்சராக இருக்கிறதுனால இது கீழே போய் தேங்கி நிற்குது, தட் இஸ் ஓஷனிக். ஸோ ஒரு ரவுண்டு மேலோட்டமாக வரீங்க அண்ட் அதுக்கு மேலே கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் போடுங்க, ரைட்? ஸோ கான்டினென்டல் கிரஸ்ட், தட் இஸ் டென்சிட்டி இதுக்கு கம்மியாக இருக்குது அண்ட் திஸ் இஸ் ஓஷனிக் கிரஸ்ட். ஸோ அதான் ரைட் பண்ணியிருப்பீங்க. திஸ் இஸ் கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஓஷனிக் கிரஸ்ட், ரைட்? அண்ட் அதுக்கு கீழே ரைட் டவுன் தி மேண்டல், நெக்ஸ்ட் லேயர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் லேயர், ஜஸ்ட் a second. this layer இருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஓஷன், மேண்டல். மேண்டல்லே டூ டைப்ஸ் இருக்கு, அவுட்டர் மேண்டல் அண்ட் இன்னர் அப்பர் மேண்டல் அண்ட் லோயர் மேண்டல், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அப்பர் மேண்டல் அண்ட் அதுக்கு கீழே இங்கே ஒரு மிஸ் ஆகுது, டார்க்காக தெரியல, ஸோ இப்படி ஒரு வரைஞ்சிக்கோங்க, நோன் அஸ் லோயர் மேண்டல். அண்ட் தென் அவுட்டர் கோர் அண்ட் இன்னர் கோர், அவுட்டர் கோர் அண்ட் இன்னர் கோர். ஸோ திஸ் மேண்டல் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு அஸ்தினோஸ்பியர், திஸ் வால்கனிக் எரப்ஷன். ஸோ வால்கனோ கோர்லேருந்து உங்களுக்கு வராது, மேண்டல்லேருந்து வரும். அண்ட் அந்த மேண்டலு 200 கிலோமீட்டர், நார்மலி நம்ம 6,371 கிலோமீட்டர் இருக்கு எர்த்தோடது. ஸோ 6,371 கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் அப்பர் 200 கிலோமீட்டர் இருக்கு இல்லையா, அங்கேருந்து தான் உங்களுக்கு வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் வால்கனோ மேக்மா. ஸோ கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் வந்து டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது, லெஸ் டென்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் ஃப்ளோட்ஸ், ரைட்? அதான் சொல்லியிருப்போம், ஸ்பஞ்ச் மாதிரி இருக்குது, அதனால இது ஃப்ளோட் ஆகுது. அண்ட் ஓஷனிக் கிரஸ்ட் ஹை டென்சிட்டி இருக்குது, அதனால இது சிங்க் ஆகிடும், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரஸ்ட்டுங்கிறது டோட்டலி உங்களுக்கு சாலிடில் இருக்கும். ஸோ சாலிட், லிக்விட் அண்ட் சாலிட் மாறி மாறி வரும். ஸோ எங்கே சாலிட் எங்கே லிக்விட் லேட்டராக எழுதுவீங்க, பட் ஜஸ்ட் ட்ரா திஸ் டயக்ராம். ஸோ கிரஸ்ட் டோட்டலி சாலிடில் இருக்குது அண்ட் தென் மேண்டல் சாலிடில் இருக்கும். அண்ட் மேண்டலுக்கு மேலே 200 கிலோமீட்டரில் அஸ்தினோஸ்பியர் இருக்குது. திஸ் அஸ்தினோஸ்பியருங்கிறது சொன்னிலையா ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ், ஜெல்லை எப்படி தொட்டிங்கன்னா மேலோட்டமாக அப்படியே வரும். ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் ஜெல்லி லைக் எலாஸ்டிக், ஜெல்லி லைக் செமி சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் டியூ டு ஹை டெம்பரேச்சர். ஸோ சாலிடை வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகி அது ஜெல்லி மாதிரி வந்துடுச்சு, ரைட்? So asthenosphere, and then write down the outer core and the inner core.
அண்ட் வால்கேனோ நார்மலி அஸ்தினோஸ்பியர்லேருந்து வருது. அந்த ரெட் கலர் டயக்ராம் உங்களுக்கு தெரியும். கிளியரா தெரியுதாப்பா டயக்ராம்ல? எஸ் ப்ளீஸ் ட்ரா இட். ட்ரா பண்ணி உடனே சொல்லுங்க. always remember density and thickness, two different terms. density வந்தா இதுக்கு அதிகமா இருக்கும், கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் ஓஷனிக் கிரஸ்ட்டுக்கு அதிகமா இருக்கும் அண்ட் கான்டினென்டல் கிரஸ்ட்டுக்கு கம்மியா இருக்கும். அண்ட் திக்னஸ் வந்தா கான்டினென்டலுக்கு அதிகமா இருக்கும், ஓஷனிக் கம்மியா இருக்கு. ஸோ ஓஷனுக்கு திக்னஸ் கம்மியா இருக்கிறதுனால, மெலிசா இருக்கிறதுனால தான் வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா ஓஷன்ஸ்ல நடக்கும். அண்ட் ஓஷன்ஸ்ல வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுனால ராக்ஸ் வந்து அதோட பசால்டிக் ராக்ஸ்ன்னு யூஸ்வலி சொல்லுவோம். ரைட். ஸோ பசால்டிக்குங்கிறது லாவாஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஓஷன்ஸில் ரொம்ப அதிகமாக எரப்ட் ஆகுது, நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, பட் ரொம்ப அதிகமாக வரும். ஸோ அதனால அது பசால்டிக் ராக்ஸ். அண்ட் எர்த் கிரஸ்ட், நார்மலி நம்ம இருக்கிற எர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரனைட் ராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மவுண்டெயின்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ மவுண்டெயின்ஸ் நம்ம சவுத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மலைகள் இருக்கும். அந்த மலையில் ஆக்சுவலி கிரனைட். ஸோ நிறைய வாட்ஸ் தட் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அதெல்லாம் போய் மூவிஸ்லாம் பார்ப்பீங்க, பாம்பு போட்டு வெடிப்பாங்க. எதுக்காக பண்ணுறாங்க? கிரானைட்ஸ் எடுக்க, பிஸ்னஸ் பண்ண. ரைட். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஓஷனிக் கிரஸ்ட், பசால்டிக் ராக்ஸ் டியூ டு வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ். ஏன் அது தின்னாக இருக்குது. அண்ட் கிரனைட்டிக் ராக்ஸ் கான்டினென்டல் கிரஸ்டில் இருக்குது டியூ டு இட்ஸ் வாட்ஸ் தட் less height, due to its heavy thickness. Drawn up? Yes ma'am. நீங்க ரெண்டு பேரும் வரைஞ்சிட்டீங்களாப்பா? Yes, okay. Okay. So, second. So write down. கொஞ்சம் write பண்ணுங்க, then I will further explain you. The interior of the earth, concept was given by Sir Swiss. So interior na bracket la write down Sayal Seema knife. So normally 3 layers இருக்கு, crust, mantle, core. இதெல்லாம் made up of fire அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தியரி சர் ஸ்விஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். So first write down Sayal layer, capital SI for silica, AL for aluminium. So Sayal layer, first one. So totally இது வந்து இப்போ ரேடியஸ், இப்போ ஹோல் எர்த் நீங்கள் வரைஞ்சிங்க இல்லையா, அதில் ஒரு செக்ஷன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த செக்ஷனில் ஐ எம் டிவைடிங் இட் டு 3 parts. ஸோ திஸ் இஸ் crust, திஸ் இஸ் மேண்டல் அண்ட் திஸ் இஸ் கோர். ரைட். ஸோ அப்பர் மேண்டல், லோயர் மேண்டல், அவுட்டர் இன்னர் அதெல்லாம் அப்புறமா நான் டிவைட் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் மேலே இருக்கிறதுனா கான்டினென்டல். ஸோ திஸ் இஸ் கான்டினென்டல் மவுண்டெயின்ஸ். ரைட். அதனால தான் டயக்ராமில் இப்படி வரைஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ கான்டினென்ட்ஸ், இது பிளேட்டோஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஓஷன்ஸ். ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி கிலோமீட்டர்ஸ், ஒரு 30 to 50 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நம்மளோட கம்ப்ளீட் திக்னஸ் இருக்கும், திக்னஸ் அடர்த்தி. அண்ட் ஓஷன்ஸ்க்கு 0 to 5 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். அண்ட் திஸ் சிலிக்கா, சிலிக்கா அண்ட் அலுமினியம்ங்கிறது கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் மட்டும்தான் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும். வேறஸ் திஸ் ஓஷனிக் கிரஸ்ட் இஸ் மேடப் ஆஃப் சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியம். ரைட். ஸோ மேண்டில் பிளஸ் ஓஷனிக் கிரஸ்ட். ரைட். ஸோ டோட்டலி கான்டினென்டல் கிரஸ்ட், ஓஷனிக் கிரஸ்ட் ரெண்டு இருக்கு அண்ட் மேண்டல் இருக்குன்னா கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் மட்டும் சயலால மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும். அண்ட் மேண்டல் அண்ட் ஓஷனிக் கிரஸ்ட் சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியம்ல மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும். ரைட். ஸோ ரைட் ஆன் Sayal layer. It is dominated by silica and aluminium. Having an average density. ஸோ எதுக்குமா டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கோ? கோருக்கா, கிரஸ்ட்டுக்கா? கிரஸ்ட், மேண்டல், கோரில் எதுக்கு டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும்? கோர். ஸோ இதுக்கு லெஸ் டென்சிட்டி இருக்கு. ஸோ ஹேவிங் அன் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் 2.7 gram
per centimeter cube. 2.7 gram per centimeter cube. So first density, second write down thickness. 30 to 50 kilometer. 30 to 50 kilometer over continents. Over continents. And 0 to 5 kilometer. And 0 to 5 kilometer over oceans. Over oceans. ரைட். ஸோ இதுதான் சொல்லியிருப்பேன். டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது கான்டினென்டலுக்கு, பட் உங்களுக்கு திக்னஸ் எங்கே கான்டினென்ட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கும். நம்ம ஏர்த்தில் டோட்டலி கான்டினென்ட்ஸ் எவ்வளோ சொல்லலாம், 0லேருந்து 50 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஏர்த்து. நம்ம ஏர்த்தோட ரேடியஸ் வந்து 6771 கிலோமீட்டர். ஜஸ்ட் ரேடியஸ் ஒரு பக்கம். ஸோ அதில் மேலே இருக்கிற 50 கிலோமீட்டர் இருக்கு இல்லையா, இது நம்மளோட கான்டினென்ட். அதுக்கப்புறம் நம்ம கான்டினென்ட்னு சொல்ல மாட்டோம். அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ் வந்துடும். அண்ட் ஓஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கும். ரைட். ஸோ 30 to 50 kilometer over continents and 0 to 5 kilometer over oceans. Thickness. அண்ட் இந்த கம்மி திக்னஸ்னால வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் ஈஸிலி இதுக்குள்ளே பிரேக் பண்ணி வெளியில் வந்துடும். அண்ட் இது 50 கிலோமீட்டர் ஏர்த்தை பிரேக் பண்ணுறது கஷ்டம். அதனால லேண்டில் கம்மி வால்கனோஸ் பார்க்கலாம், ஓஷன் சைடில் அதிகமாக பார்க்கலாம். நாளையிலேருந்து உங்கள் மேப் புக் இருக்கு இல்லையா, அட்லஸ் மேப் புக் சைடில் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஃபர்தர் உங்களுக்கு அங்கேயும் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன். ஸோ பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு ஒன்று இருக்கும். ரைட். ஸோ டோட்டலி ஸோ திஸ் இஸ் தி சாரி just a second. ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு அமெரிக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த நார்த் அமெரிக்கா அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா அண்ட் இந்த பக்கம் ஆஸ்திரேலியா இருக்குன்னா இந்த ஏரியா வந்து பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் வால்கனோஸ் உங்களுக்கு இந்த ஏரியாவில் தான் வரும். அண்ட் இந்த ஏரியா எங்கே இருக்குது, பசிபிக் ஓஷன். ஸோ ஓஷன் இஸ் வாட், வாட்டர். ரைட். ஓஷனிக் கிரஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இங்கே வால்கனோஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற காரணமே அதுதான். பிகாஸ் இட் இஸ் லைட்டர், திக்னஸ் இதுக்கு கம்மியாக இருக்கு. ரைட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் இஸ் made up of சயால். ஸோ கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் தான் சயாலால் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஓஷனிக் வந்து சைமா, சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியம் இருக்கும். Continental crust is made up of sial and it is dominated by granitic rocks. So granitic rocks ஓட கலர் என்னன்னு தெரியுமாப்பா? வீட்டிலலாம் கிரானைட் போடுறாங்களே அந்த ராக் தான். என்ன கலர்ல யூஸ்வலி இருக்கும்? black. But actually granite ஓட ஒரிஜினல் கலர் பார்த்தீங்கன்னா white. Okay. ஸோ திஸ் இஸ், இது எனக்கும் கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருந்தது when I get to know. பட் நார்மலி சிலிக்கா இருக்கு இல்லையா, ஸோ சிலிக்கா அண்ட் அலுமினியம் சொல்லியிருக்கேன். ரைட். ஸோ சிலிக்காவோட கலர் இஸ் ஒயிட் அண்ட் சிலிக்காவோட கண்டென்ட் தான் நம்ம கான்டினென்ட்ல ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் காம்போனன்ட் அவங்களோட இதோட வாட்ஸ் தட் காம்போசிஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட கிரானைட்டிக் ராக்ஸும் ஒயிட் கலர்ல தான் இருக்கும். ரைட். வேறஸ் பசால்டிக் ராக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ பசால்டிக் ராக்ஸ்ல வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக வருது ஓஷனிக் ஏரியாவில். அண்ட் ஓஷன்ஸில் வால்கனோஸ் வருதுன்னா ஆப்வியஸ்லி வினோ கருப்பு கருப்பாக எல்லாம் ஆயிரும். அதனால பசால்டிக் ராக்ஸ் உங்களுக்கு பிளாக் கலரில் இருக்கும். ரைட். ஸோ ரிமெம்பர் கிரானைட்டிக் ராக்ஸ் எப்போவுமே ஒயிட் கலரில் இருக்கும். அண்ட் இது வந்து நம்ம வீட்டில் பிளாக் கலர் இருக்குன்னா அது பாலிஷிங் இது அதெல்லாம் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. பட் ஒரிஜினல் கிரானைட் இஸ் இன் ஒயிட் கலர் அண்ட் ஒரிஜினல் பசால்ட் இஸ் இன் பிளாக் கலர். ஏன் white color? Because the domination of the silica and ஏன் இங்க because the domination of volcanoes. Okay. So next write down Saima layer. So silica layer எழுதுனீங்க, then write down Saima layer. So yes, Si silica, Ma magnesium. Average density is, ஸோ இதுக்கு டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா இன் கம்பேரிசன் டு கிரஸ்ட்? 2.7 விட அதிகமாக கம்மியா? அதிகமாக. வெரி குட்.
So write down average density is 3 gram per centimeter cube. 3 gram per centimeter cube. Because it has high deposit of minerals like iron and magnesium. ஸோ நீங்கள் சொல்லலாம் இங்கே சிலிக்கா தானே இருக்குது, மெக்னீஷியம் இருக்குன்னா சிலிக்கா இருக்கும் பட் வெரி லெஸ் கண்டென்ட், ரைட்? மேக்ஸிமம் கண்டென்ட் கான்டினென்டலில் இருக்கும். ஸோ இங்கே லெஸ் கண்டென்ட்டில் சிலிக்கா இருக்குது, மேக்ஸிமம் கண்டென்ட்டில் மெக்னீஷியம் இருக்குது அண்ட் சம் கண்டென்ட் ஆஃப் அயனும் இருக்கும். செகண்ட் பாயிண்ட், forms oceanic crust and has dominance of basaltic rocks. ஸோ இங்கே அயன் கண்டென்ட் இருக்குன்னு சொன்னோன்னா சைமா லேயரில் சிலிக்கா மெக்னீஷியம் இது லெஸ்ஸர் அமௌண்ட், மெக்னீஷியம் ஹையர் அமௌண்ட் அண்ட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் அயன். ஸோ வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் எப்போ ஆகுதோ அப்போது அயன் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகமாக வெளியில் வந்துடும், ரைட்? அண்ட் இந்த அயன் கண்டென்ட் இஸ் பிளாக் இன் கலர். அண்ட் இந்த பிளாக் கலர் தான் உங்களுக்கு பசால்டிக் ராக்ஸில் பிளாக் கொடுக்குது, ரைட்? ஸோ சிலிக்கா இஸ் ஒயிட் இன் கலர், அயன் இஸ் பிளாக் இன் கலர் அண்ட் their colors gives the shape or the color to the granite and the basalt. Next, third, write down knife layer. NIFE. So nickel and iron. Knife layer. It is the most densest layer. Which forms core having an average density of 11 gram per centimeter cube. 11 gram per centimeter cube because it has dominance of nickel and iron. So just draw this diagram. Visible irukka pa diagram? So yes, yeah, draw this. So Sahel நம்ம சொன்னனா இது highest mountain. So just a second. This is the highest mountain, Mount Everest, 8858 kilometer, and this is the deepest trench, Mariana Trench. இருக்கும் இல்லையா, நீங்கள் பசிபிக் ஓஷனில் மரியானா ட்ரென்ச்னு கேள்விப்படுவீங்க. ஸோ அந்த மரியானா ட்ரென்ச்லேயும் இருக்கிறதுலையே டீப்பஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சேலஞ்சர் டீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் த சேலஞ்சர் டீப் ஆர் தி மரியானா ட்ரென்ச், த டீப்பஸ்ட் ட்ரென்ச். ஸோ இது கான்டினென்டல் பார்ட். ரிமெம்பர் 30 to 50 kilometers சொன்னோம். ஸோ த டீப்பஸ்ட் 50 kilometer அண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம இருக்கும் இல்லையா, மேக்ஸிமம் கான்டினென்ட்ஸில் நீங்கள் 4 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகலாம். அண்ட் இந்த ஓஷன் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, இதில் நீங்கள் மேக்ஸிமம் 12 kilometers 10 to 12 kilometers வரைக்கும் போகலாம். இதுக்கு கீழே டோட்டலி 6371 கிலோமீட்டர் இருக்குது ரேடியஸ்னால் நீங்கள் மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் ஓஷனில் போய் அந்த ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் வச்சு ஈவன் போனால் கூட 12 கிலோமீட்டர்ஸ் கீழே போக முடியாது. அண்ட் கான்டினென்ட்டில் டீப் ஓஷன் ட்ரில்லிங் மைனிங் பிளா என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் 4 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி கீழே போக முடியாது, ரைட்? ஸோ நார்மலி திஸ் இஸ் தி normally this is the Sahel layer, means silica and aluminium, and இது oceanic part உங்களுக்கு. This is the continental part. This one is the continental part and this is the oceanic part and this is what is that, mantle layer. Saima சொன்னோம்ல mantle and இது core layer, knife. So இது overall diagram, Sahel, Sima, knife. Draw பண்ணிட்டீங்களாப்பா?
ஓகே, ஜஸ்ட் a second. ட்ரா பண்ணலைன்னா நீங்கள் அப்போவே சொல்லிடுங்க, நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரைட் டவுன் சம் கொஷின்ஸ், ஃபியூ இயர் கொஷின்ஸ், இது எப்படி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் இட் திஸ். ஸோ ஒரு 4 to 5 கொஷின்ஸ். இது ரொம்ப இருக்கிறதுலையே ஐ லவ் திஸ் டாபிக், இருக்கிறதுலையே த சிம்பிளஸ்ட் ஒன். எதுனா கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி, plate tectonic theory, this origin of the interior of the earth concept. So இருக்கிறதுலையே ஜியோமார்ஃபாலஜியில் the basic concept இதெல்லாம் தான். அண்ட் இதில் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட், நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஃப்ளோ மெமரைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவில் ரைட் பண்ணலாம். ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் ஃபியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு ஆன்சர் தெம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், write short notes on the role of seismic waves. So remember, seismic waves தான் உங்களுக்கு depth analysis கொடுக்கும். அதனால தான் இது ரிலேட்டட் தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் எக்ஸாம்லையும். Write short notes on the role of seismic waves in the study of the Earth's interior. So இது 2005ல கேட்டிருக்காங்க. Right. And write down another question. Bring out the relevance of seismic study in determining the structure of the interior of the earth. ஸோ இது 2010ல் கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டுமே சேம் கொஷின் தான், வெவ்வேறு ஆன்சர் இது கிடையாது. ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கிவ் சயல் சீமா நைஃபோட டெஃபினிஷன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் சீஸ்மிக் வேவ்ஸ், பாடி வேவ்ஸ், சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ், பி வேவ்ஸ், எஸ் வேவ்ஸ் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். அண்ட் டயக்ராம் வரையணும். 12.5 மார்க்ஸ். அண்ட் இது ரெண்டுக்குமே சேம் ஆன்சர் வரும். அண்ட் ரைட் டவுன் தேர்ட் கொஷின். ரைட் அ நோட் ஆன் physical conditions of the interior of the earth. ஸோ இப்போ crust, mantle, core, definition plus இப்போ diagram, whole diagram and separate diagram இப்போ ஒன்று வரைவீங்க. ஸோ you have to draw these diagrams and crust பற்றி சயலால் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு, mantle பற்றி எழுதணும் diagram and core பற்றி நீங்கள் இப்போ knife இதெல்லாம் எழுதுனீங்களே, ஸோ you have to mention. plus இப்போ temperature, density and pressure இது பற்றி I will tell you. பிகாஸ் இதெல்லாம் தான் இன்டீரியர் பற்றி உங்களுக்கு இன்டைரக்ட்லி சோர்சஸ் கொடுக்குது. ஸோ இது பற்றி நீங்கள் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும். Right. So next write down another question. Write a note on the layer detail about the layer structure of the earth. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி எர்த்னா இங்கே நீங்கள் crust, mantle, core இது மூணு தான் ஸ்ட்ரக்சர். இது பற்றி மென்ஷன் பண்ணால் மட்டும் போதும். ஸோ crustல கான்டினென்டல், ஓஷனிக் இருக்குது, மேண்டல் அப்பர் மேண்டல், லோயர் இருக்குது, கோரில் அவுட்டர் கோர் அண்ட் இன்னர் கோர் இருக்குது. அண்ட் வாட் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப், சயல் சீமா நைஃப் இது மென்ஷன் பண்ணால் போதும். ஸோ ஆன்சர்ஸ் பாருங்கள், ஒரு 4-5 பேஜஸ் இப்போ எழுதுவீங்க. அண்ட் அந்த ஆன்சர்ஸில் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி அக்கார்டிங் டு த கொஷின்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட். இட்ஸ் நாட் இந்த 5 பேஜ் வந்து அப்படியே அடிச்சா மீன்ஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் எழுதணும். பேஸ்ட் ஆன் த டிமாண்ட் ஆஃப் த கொஷின் யூ ஹாவ் டு ஃப்ரேம் யுவர் ஆன்சர். ரைட். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் இந்த கொஷனில் நீங்கள் crust, mantle, core மட்டும் கொடுத்தா போதும். ப்ரீவியஸ் கொஷனில் crust, mantle, core அண்ட் டெம்பரேச்சர், டென்சிட்டி அண்ட் ப்ரெஷர் இது ஃபுல்லாக இவங்களோடது கொடுக்கணும். அண்ட் இன்னொரு கொஷின் லாஸ்ட்லி ரைட் பண்ணுங்க. ரைட் டவுன் on the role of seismic waves in studying the interior of the earth. So here you have to write about crust, mantle, core plus
இந்த வால்கனோஸ் பற்றி கொஞ்சம் எழுதணும், இன்டீரியர் நேச்சுரல் சோர்ஸஸ் சொன்னேன் இல்லையா, அண்டு சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் பற்றி பாடி வேவ்ஸ் அண்டு சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் பற்றி ரைட் பண்ணோம். ஸோ எல்லாமே சேம் தான், பட் பேஸ்ட் ஆன் த டிமாண்ட் ஆஃப் தி கொஷின் த ஆன்சர் சேஞ்சஸ், த ஃபார்மேட் சேஞ்சஸ், ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரைட் டவுன் த ஹெட்டிங், தீஸ் ஆர் த கொஷின்ஸ், ட்ரை டு ஆன்சர் தெம், ரைட். முடிஞ்சால் நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 daysக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரைட் டவுன் sources to study the interior of the earth. Interior of the earth. ஸோ எப்படி நீங்கள் உள்ளே இருக்கிற earth பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா, divide it into 2 sections, natural and artificial. Natural and artificial. நேச்சுரலுக்கு கீழே divide it into 2 sections, sorry 3 sections divide பண்ணிக்கோங்க, divide into 3 sections. Volcanoes, seismology, so seismology சொல்லலாம் or seismic waves னு சொல்லலாம். Seismology is the science which deals with the study of seismic waves, right? So logy நாலே study இல்லையா, so seismology or seismic waves. And meteors, ஸோ வெளியிலேருந்து வருது, crust mantle ஃபுல்லாக எரிஞ்சிருது, அண்ட் கோர் மட்டும் இருக்குது, அண்ட் கோரோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நம்மளுக்கு மீட்டியார்ஸில் தெரியும், அண்ட் வால்கனோஸில் crustோட இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தெரியும், அண்ட் சீஸ்மாலஜியில் ஹோல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் தெரியுது, ரைட். அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியலில் ரைட் டிவைடட் இன்டு 4 sections. First one, digging of hole. ஸோ அந்த மைனிங் பண்ணும்போது ஹோல் அப்படியே உள்ள டெப்த்துக்கு போவாங்க இல்லையா, ஸோ இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் மீன்ஸ் ஹியூமனாக பண்ணுறது. தென் மைனிங் இண்டஸ்ட்ரி, தென் டீப் ஓஷன் ட்ரில்லிங், அண்ட் தென் ஸ்டடி ஆஃப் temperature, pressure and density differences. Right. So in the digging of hole, mining, deep ocean drilling, no need to study means namely explanatory-ஆவே இருக்கு, and examல உங்களை இது explain பண்ண கூட சொல்ல மாட்டாங்க, you just give them the example ki these are the artificial sources. so நம்ம temperature, pressure and density பத்தி இப்போ write பண்ணலாம், right. so write down the heading temperature, artificial sources போட்டு first point temperature. ஸோ நீங்கள் டீப் இன்சைட் த எர்த் போக போக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமாமா? இஃப் யூ கோ ஃப்ரம் crust டு கோர், வாட் வில் பி த கண்டிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்? ரைஸ் ஆகுமா இல்லை கம்மியாக இருக்குமா? கொஷின் புரியுதாப்பா? நீங்கள் வந்து இப்போ எர்த்தில் இருக்கீங்க, காண்டினென்ட்டில் இருக்கீங்க, அண்ட் நீங்கள் கோருக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணி போகிறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப வேக்குமா, ஹீட் இருக்குமா, டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இருக்குமா, இல்லை ஜாலியாக ஷிம்லா மாதிரி ஆர்டிக் ஓஷன், அண்டார்டிக் ஓஷன் மாதிரி அப்படி குளிருமா? என்னதுப்பா? ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ நார்மலி 32 மீட்டர் ஒரு ரூல் இருக்கு. என்னன்னா, ஃபார் எவ்ரி 32 மீட்டர் தேர் இஸ் 1 degree Celsius temperature. ஸோ இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட். நம்ம இவ்வளோ தான் பேசுகிறோம், நம்ம இந்த ரேடியஸ் தான் பேசுகிறோம், கம்ப்ளீட் எர்த்தை பற்றி பேசல. கம்ப்ளீட் எர்த்னா 6371 into 2 பண்ணணும், விச் மீன்ஸ் நியர்லி ஒரு 13,000 கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து உள்ள அப்படியே இங்கே நீங்கள் இருக்கீங்க, அண்ட் நீங்கள் இந்த எண்டுக்கு போகிறோம். இது ஆந்த்ரோபாய்டியா அந்த பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த லாஸ்ட் எண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு 13,000 அளவுக்கு போகும், 12,500 அளவுக்கு. நம்ம அவ்வளோ போகலை, இங்கேருந்து இந்த ஹாஃப் போர்ஷன் மட்டும் போகிறோம். ஸோ இந்த போர்ஷனில் 6371 கிலோமீட்டர் இருக்குது ரேடியஸ். ஸோ இந்த 6371 கிலோமீட்டர், நவ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் மீட்டர். ஸோ எவ்ரி 32 மீட்டர் நம்ம போனோம்னா 1 degree Celsius டெம்பரேச்சர் அரைஸ் ஆகும், ரைட். ஸோ இது ஒரு ஜென்ரல் ரூல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க.
பட் நீங்களே சொல்லுங்க, எல்லா 32 கிலோமீட்டருக்கு நம்ம இங்கேருந்து நம்ம உள்ள போகிறோம் அண்ட் எவ்ரி 32 32 32 32ன்னு எவ்வளோ 6371 கிலோமீட்டர்ல எத்தனை 32 மீட்டர் வருது. ஸோ நீங்க இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த 6371 இன்டூ இந்த கிலோமீட்டர் இன்டூ திஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஒரு நியர்லி 2 லேக் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் வரும். ரைட். அண்ட் இந்த 2 லேக் டிகிரி செல்சியஸ் சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் இருந்தா நம்ம வேர்ல்டுல சர்வைவ் பண்ணியிருந்திருக்க முடியாது. இந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் அ காமன் சேயிங் இட்ஸ் ரைட் 1 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் எவ்ரி 32 மீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பட் இது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது டெப்த் வரைக்கும் கோர் வரைக்கும் 6371 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகல. இது எவ்வளோ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா மேலே இருக்கிற அஸ்தினோஸ்பியர், ரிமெம்பர் மேண்டல்ல அப்பர் மேண்டல் அண்ட் லோயர் மேண்டல் இருக்கு. அண்ட் அப்பர் மேண்டல்ல போர்ஷன் மேலே இருக்கிற போர்ஷன் வந்து 200 கிலோமீட்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த 200 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் ஓரளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் கீழே போக 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 டெம்பரேச்சர் போக போக இன்சென்ஸ் நாட் ஸோ மச் 32 மீட்டர் அளவுக்கு 1 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலை. ஏன் இது சொல்கிறோம்? பிகாஸ் மேலே இருக்கிற போர்ஷன் வந்து சாலிடு. ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் ரைட் பண்ணியிருக்கீங்களா, க்ரஸ்ட், மேண்டல், கோர். அதில் அப்பர் கான்டினென்டல் crust, ஓஷனிக் crust, அப்பர் மேண்டல், லோயர் மேண்டல், அவுட்டர் கோர், இன்னர் கோர் இப்படி ரைட் பண்ணியிருப்பீங்க. அண்ட் இது சாலிட்னு ரைட் பண்ணியிருப்பீங்க. திஸ் இஸ் சாலிட். அண்ட் இந்த அப்பர் மேண்டல்ல மேலே இருக்கிற போர்ஷன் இதுக்கு மேலே அஸ்தினோஸ்பியர்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ இது ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ்னு எழுதியிருப்பீங்க. திஸ் இஸ் சாலிட் அண்ட் திஸ் இஸ் லிக்விட். ஓஷனிக் கோர் அவுட்டர் கோர் இருக்கு இல்லையா, அவுட்டர் கோர் லிக்விட்ல இருக்கும் அண்ட் பேலன்ஸ் போர்ஷன் சாலிட்ல இருக்கும். ஸோ நம்ம இங்கே பார்க்கலாம், ஏன் ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ், ஏன் லிக்விட், ஏன் வேரியேஷன். இன்டீரியர் போகிறோம்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தானே இருக்கணும். பட் டியூ டு தீஸ் வேரியேஷன்ஸ் நம்மளை மீன்ஸ் சயின்டிஸ்ட்டை யோசிக்க கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் பண்ணுது. அண்ட் தென் தே செட் கி ஓகே ரைட் 32 மீட்டருக்கு 1 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது. பட் இது ஃபுல்லாக டெப்த் கோர் வரைக்கும் ரைஸ் ஆகலை. இது அஸ்தினோஸ்பியர் 200 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரைஸ் ஆகுது. அண்ட் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 4000 to 6000 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு தான் இருக்கும். இதுக்கு மேலே டெம்பரேச்சர் கீழே போகாது. பிகாஸ் கீழே அஸ்தினோஸ்பியர் வருது, ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ், அப்படியே வாட்டர் லிக்விடாக இருக்கும், தென் கொஞ்சம் சாலிட், தென் மறுபடியும் லிக்விட் போர்ஷன் கூல் டவுன் பண்ணிடுது, தென் அகெயின் நிக்கல் இருக்குது, தென் ஹீட் பண்ணுது. ஸோ மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 4000 to 6000 தான் இருக்கும். அதுக்கு மேலே இருக்காது. ஏன் இருக்காது? பிகாஸ் ஆஃப் தி வீக் போர்ஷன் நோன் ஆஸ் அஸ்தினோஸ்பியர் 200 கிலோமீட்டர். அண்ட் இந்த வீக் போர்ஷனில் என்ன ஆகுது? ஸோ இட்ஸ் லைக் எனக்கு கோவம் வருது, நீங்கள் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அண்ட் எனக்கு கோவம் வந்துட்டே இருக்கு, நானும் சப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். பட் அட் ஒன் பாயிண்ட் நீங்கள் உங்களோட லிமிட்டை தாண்டிட்டீங்க அண்ட் என் கோவம் அவ்வளோதான் இல்லை, பர்ஸ்ட் டவுன் சொல்லலையா, ஐ ஜஸ்ட் பர்ஸ்ட் டவுன் ஆன் தட் பர்சன். ஸோ பர்ஸ்ட் டவுன் என்ன? வெடிக்கிறது. ஸோ சப்போஸ் திஸ் இஸ் தி அஸ்தினோஸ்பியர். அண்ட் உள்ள டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ ரொம்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா திஸ் இஸ் த வீக் போர்ஷன், ரைட். அண்ட் இதுக்கு வீக் போர்ஷனுக்கு மேலே என்ன இருக்கு? ஓஷனிக் கிரஸ்ட்ங்கிறது வீக் லேயர். வீக் இன் சென்ஸ் அதோட தின்னராக இருக்கு, அதோட திக்னஸ் ரொம்ப கம்மி இன் கம்பேரிசன் டு கான்டினென்டல். ஸோ இது அப்படியே டமார்னு வெடிக்குது. உள்ள என்ன ஹீட் இருக்கோ இது வந்து கன்வென்ஷனல் தியரின்னு சொல்லுவாங்க, கிவன் பை ஆர்தர் ஹோம்ஸ், ரைட். அவரோட தியரி என்னன்னா நார்மலி டெம்பரேச்சர் வந்து இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் தி கன்வென்ஷனல். ஸோ அரைஸ் ஆகும், வரும், மறுபடியும் போகும், மறுபடியும் கீழே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் இப்படி போக போக இங்கே டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அரைஸ் ஆச்சுன்னா இது அப்படியே வெடிச்சிருமாமா. அண்ட் திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் வால்கேனோஸ். ஸோ ரொம்ப கோவம் எனக்கு வந்துருச்சு, நான் பர்ஸ்ட் டவுன் ஆயிடுறேன், கோவத்தை வெளியில் காமிச்சிட்டு தென் கூல் டவுன் ஆயிடுறேன். அதே மாதிரி இங்கே ரொம்ப நைஃப்ல மீன்ஸ் கோர் போர்ஷனில் அண்ட் மேண்டல் போர்ஷனில் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா ரொம்ப நேரமாக பார்த்துட்டே இருக்கும் அண்ட் திடீர்னு இது வெடிச்சு உள்ளே இருக்கிற ஹீட் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணிடுது, கேஸஸ் ரிலீஸ் பண்ணிடுது. அண்ட் ரிலீஸ் பண்ண உடனே அகெயின் டெம்பரேச்சர் நார்மல் ஆயிடுது. மறுபடியும் 3000 to 6000 பார்த்துட்டே இருக்கும். 6000 டிகிரி செல்சியஸ் மறுபடியும் ரீச் ஆயிடும் டெம்பரேச்சர். தென் அகெயின் ஒரு வால்கேனோ வருது, தென் மறுபடியும் கூல் ஆகுது, தென் அகெயின் ஹீட் ஆகி மறுபடியும் வால்கேனோ வருது. விச் மீன்ஸ் இது ஒரு ரிலீசிங் பாயிண்ட். ஒரு கோவம் எப்படி நம்மளுக்கு வெளியில வருது, வாய் மூலியமா கத்தி பேசி
அடிச்சு ஏதாவது திங்ஸை உடச்சி உங்களுக்கு எப்படி கோவம் வெளியில் வருதோ அதே மாதிரி இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த்துக்கு கோவம் இந்த அஸ்தினோஸ்பியர் ஒரு மீடியமா ஆக்ட் பண்ணுது அண்ட் இது வெளியில வந்தா இதோட டெம்பரேச்சர் கூல் டவுன் ஆயிருது. ஸோ ஐ டோல்ட் யூ 1°C ஃபார் எவ்ரி 32 மீட்டர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா கரெக்ட். பட் இதே தியரி படி பார்த்தோம்னா 200,000°C ஸ்கோர் வரைக்கும் போயிடும். பட் இந்த டெம்பரேச்சர் இல்லை. ஏன்? பிகாஸ் அஸ்தினோஸ்பியர் ஆக்ட்ஸ் அஸ் மீடியம் ஃபார் த ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இன் த மீன்ஸ் ஆஃப் வாட்? வால்கனோஸ். ரைட். அதனால தான் வால்கனோஸ் வரும்போது ஹீட், லாவா, மேக்மா, ஃபுல்லாக ஃபயர் வெளியில் வருது. இது எப்போ வரும்? எப்போ உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சிம்பிள். ரைட். ஸோ ரைட் டவுன் ஃபாஸ்ட்லி. டெம்பரேச்சர். There is a general rule that the temperature keeps on increasing as we go inside the earth. So sideல முடிஞ்ச bracketல ரைட் பண்ணிக்கோங்க. not continuation to this answer மா, உங்களோட ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக. கி ஆன் தி காண்டினென்ட் டு தி மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகலாம். காண்டினென்ட்ஸ் மேலே டெப்த் 4 கிலோமீட்டர் டெப்த் வரைக்கும் அண்ட் ஓஷன்ஸில் 10 to 12 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகலாம். இட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஜென்ரல் நாலேஜ். ரைட். நாட் ரிலேட்டட் டு திஸ் ஆன்சர். 4 kilometer on continents and 10 to 12 kilometer on ocean. There is a general rule that the temperature keeps on increasing as we go inside the earth at the rate of 1 degree Celsius for every 32 meter. Full stop. Thus the increase in the temperature is also provided Thus the increase in temperature is also proved. Thus the increase in temperature is also proved by the presence of hot springs and volcanic activity. So hot spring is like geyser. ஸோ நம்ம குளிர் டைமில் பாத்ரூம்லலாம் கீசர் போட்டிருப்போம் இல்லையா, கிச்சன்லலாம் ஒரு சுவிட்ச் போட்டிங்கன்னா தண்ணி அது ஹீட் டவுன் ஆகி நம்மளுக்கு கொடுக்குது. அதே மாதிரி தான் ஹாட் ஸ்ப்ரிங். below the surface of the earth because of increase of temperature and the water sources obviously groundல இருந்தா ground water ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இது ஹீட் ஆயிடுறது. அண்ட் இந்த ஹாட் வாட்டர் தான் வெளியில எர்த்துக்கு வெளியில வரும். அதனால அது வந்து ஹாட் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்லுவாங்க. ரைட். ஸோ ஸ்ப்ரிங் இஸ் வாட்டர் அண்ட் ஹாட் பிகாஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி எர்த் இன்க்ரீஸ் ஆயிருது. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுதுக்கு ஆமா நிஜமாவே டெம்பரேச்சர் கிரவுண்டில் below the surface of the earth increase ஆயிட்டு இருக்கு. Right. So proved by the presence of hot springs and volcanic activity. Full stop. It is said that the temperature inside the earth is around 4,000 to 6,000 degrees Celsius. But if we take a general rule as temperature increases at 1 degree Celsius for every 32 meter, then the temperature in the
core. Core means கீழ இருக்கிறது. Right? Crust, mantle and last portion, core. Then the temperature in the core should be around 2 lakh degrees Celsius. 2 lakh degree Celsius. Full stop. ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் வந்து பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்ல எழுதாதீங்க. ஸோ சொல்லுவோம் இல்லையா, பாயிண்ட்ல ஆன்சர் ரைட் பண்ணுங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டேட்மெண்ட் லைக் கொஷின். அதனால நீங்க பேராகிராஃப்ல தான் ரைட் பண்ணணும். ஹியர் டோன்ட் லைக் இன் வாட்ஸ் தட் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் மேனர், லைக் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அதெல்லாம் பி வேவ்ஸ் எஸ் வேவ்ஸ் பத்தி டிஸ்கிரைப் எப்போ பண்ணுவீங்களோ அங்க ரைட் பண்ணுங்க. பட் திஸ் இஸ் அ வாட்ஸ் தட் ஃபுல் ஃபார்ம்ல ஃபுல் பேராகிராஃப்ல தான் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ கண்டினியூ, ஃபுல் ஸ்டாப். This is because numerous study have shown that temperature increases at a very fast rate only till top 100 kilometers. And after that the rate of increase of temperature decreases. So first 100 kilometer-க்கு 32 meter once 1 degree Celsius increase ஆகுது, பட் அதுக்கப்புறம் decrease ஆயிட்டு இருக்கு. Right? Increase of temperature decreases. Full stop. It is estimated that the temperature below the crust is around 3000 degrees Celsius. And the temperature in the lower mantle and core is around 4000 degrees Celsius. ஸோ அஸ்தினோஸ்பியருக்கு கீழே உங்களுக்கு மேண்டல் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அங்கே 3000 டிகிரி இருக்கும். அண்ட் லோயர் மேண்டல் அண்ட் கோரில் உங்களுக்கு 4000 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். இதுக்கு மேலே இருக்காது. இதுக்கு மேலே எப்பப்போ ஆகுதோ அந்த சேர்னிங்னா சுற்றிட்டே இருக்கிறதுல ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து சுற்றுறீங்கன்னா உங்கள் பாடியில் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். ரைட்? ஸோ எர்த்து சுற்றுதுன்னா ஆப்வியஸ்லி அதுக்கும் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும். அண்ட் ஹீட் எப்பப்பெல்லாம் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த ஹீட் எல்லாம் எப்படி வெளியில் வருது, இந்த அஸ்தினோஸ்பியர் மூலியமாக வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ்ல வெளியில் வந்துடுது. and stable temperature எவ்வளோ 3000 in the lower mantle and core and upper mantle and lower mantle and coreல 4000 degree இருக்கும். Right? Full stop. Therefore the zone below Earth's crust up to 200 kilometers is the zone of weak rocks known as asthenosphere. So bracket write down astheno means weak
and sphere means zone. Sphere means zone. So it's the weak zone. அதனால டமால்னு வெடிச்சிருது. Right. Asthenosphere. And it becomes the source of magma or lava. Magma and lavaக்கு difference என்னன்னு தெரியுமாப்பா? So do you know the difference between magma and lava, or both are the same? Anyone? நார்மலி வால்கனோஸ் எரப்ட் ஆகுதுன்னா சொல்லுவோம் இல்லையா, மேக்மா லாவா சின்ன வயசுலயும் படிச்சிருப்போம். ஸோ ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இல்லை ரெண்டுமே சேம் தானா? இஃப் யூ நோனா சீக்கிரமா சொல்லலாம்ப்பா, இல்லைனா டைம் இருக்கிறதுலே 2 hours தானே, ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. தெரியுதுன்னா தெரியுதுன்னு சொல்லுங்க, இல்லை டக்குன்னு நான் சொல்றேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ராக்டிங் செஷன் மாதிரி இருக்கும், அதுக்காக தான் கேட்குறேன். லாவா ரொம்ப டென்சிட்டி கம்மியா விஸ்காசிட்டி. ஓகே. அண்ட் மேக்மா அது கம்மியா இருக்குமா? மேக்மா திக்கா இருக்கும். ஸோ கரெக்டு. பட் மேக்மா பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் தி எர்த். ஸோ சொல்லுவோம் இல்லையா, பேக்கெட் ஒரு உங்களுக்கு மொபைல் ஃபோனே வருது. அண்ட் மொபைல் ஃபோன் தொலைஞ்சதுல எனக்கு எப்போவுமே அதான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வருது. பட் நார்மலி உங்களுக்கு பாக்ஸில் ஏதாவது ஒன்று பேக்கடாக இருக்குன்னா அது மேக்மா. அந்த பேக்கிங் நீங்கள் வெளியில் கழட்டிட்டீங்க, தென் இட்ஸ் லாவா. மீன்ஸ் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இன்சைட் தி எர்த் வால்கனோஸ் இன்னும் வெடிக்கல, அஸ்தினோஸ்பியர்க்குள்ளேயே இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நார்மல் பொசிஷன்னா, இது உள்ளேயே இருந்ததுன்னா மேக்மா. அண்ட் வெடிச்சு எர்த் மேலே வந்துருச்சு, ஃப்ளோ ஆகுது. சரி, எர்த் மேலே வால்கனோஸ் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா ஃபுல்லாக இங்கே அப்படியே என்ன சொல்றது, அந்த ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்குமா, நம்ம தொட்டு பார்க்க முடியாது. பட் ஜஸ்ட் இமேஜின் அப்படியே வளன்னு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் லாவா. ஸோ மேக்மா இன்சைட் தி எர்த் இருக்கும் அண்ட் லாவா அவுட் சைட் தி எர்த், வெளியில வந்துச்சுன்னா இருக்கும். சிம்பிள் டெஃபினிஷன். ரெண்டுமே சேம் மெட்டீரியல் தான், ஒரே காம்போசிஷன் தான். உள்ள இருந்தா மேக்மா, வெளியில வந்தா லாவா, அவ்வளவுதான். ரைட். ஸோ மேக்மா ஆர் லாவா, and that is given out through volcanic eruptions. Right. So this is about the temperature கேக்குறாங்க கி இன்சைட் நீங்க போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகுமானா, obviously இன்க்ரீஸ் ஆகதான் செய்யும், பட் டு எ லிமிட். 200 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கும். அண்ட் தட் டு 3000 to 6000 டிகிரி செல்சியஸ் தான் டெம்பரேச்சர். டீப் போக போக ரெடியூஸ் ஆகும். அண்ட் சப்போஸ் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கூட அந்த வீக் ஸ்பியர், அஸ்தினோஸ்பியர்னால வீக் ஜோன்லேருந்து வெளியில வெடிச்சிரும், வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் நடந்துரும். சிம்பிள். அண்ட் 1 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் எவ்ரி 32 மீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. திஸ் இஸ் த திங். இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சா நீங்க உங்க வேர்ட்ஸ்லேயே அப்படியே பிளா பிளா பிளான்னு ரைட் பண்ணிடலாம். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங், ரைட் ஆன் ப்ரெஷர். ஸோ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுமாப்பா ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகுமா இன்சைட் போக போக? Do the pressure increase or decrease? Increase. Simple. ஸோ ப்ரெஷரும் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்? பிகாஸ் ஓவர்லைங் ராக்ஸ், இங்கே ரொம்ப அதிகமாக ராக்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இந்த ராக்ஸ்னால ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி, நம்ம ப்ரெஷர் யூஸ்வலி அட்மாஸ்பியர் ஆர் பார்ஸில் மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ 1 million அட்மாஸ்பியர் ஃபார் எவ்ரி 1000 கிலோமீட்டர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் டவுன். As we go below the earth, the pressure goes on increasing. Due to the weight of overlying rocks. அண்ட் நம்ம ஆரிஜின் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் தியரிலையும் அதான் படிச்சிருப்போம், கி எப்போவுமே ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா எர்த், பிளானட்ஸ்,
சன் எதாக இருந்தாலும் ஸ்டார்ஸ் எதாக இருந்தாலும் இது ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் வித் கண்டினியூஸ் ரொட்டேஷன் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. அண்ட் டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் தெர் இஸ் கான்ட்ராக்ஷன், அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன்னால தெர் இஸ் ரிலீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ரைட். ஸோ நம்ம குளிர்துன்னு தானே கான்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் ரிலீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆகுது. அந்த ரிலீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்னால ஃபுல்லாக கூல் டவுன் ஆயிடுது அண்ட் செப்பரேட் லேயர் இது. யூஸ்வலி ப்ரெஷர் நீங்கள் போக போக உள்ளே போனீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் தி எக்ஸிஸ்டிங் மேட்டர். As we go below the earth, the pressure goes on increasing due to the weight of overlying rocks. Full stop. The pressure of the rocks will be around 1 million atmosphere. 1 million atmosphere at the depth of 1000 kilometer. 1000 kilometer. And since the pressure increases to such extent there is an increase in the melting points. There is an increase in the melting points of rocks. And hence majority of Earth's interior is solid in nature. ஸோ இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியும். சொல்லியிருப்பேன், மேண்டல் நார்மலி அஸ்தினோஸ்பியர் மட்டும்தான் அந்த வீக் ஜோன் தான் உங்களுக்கு ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அதர் தென் சாலிட் தான். அண்ட் கோரில் அவுட்டர் கோர் மட்டும்தான் லிக்விட், அதுக்கும் வேற ரீசன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் மீதி எல்லாமே சாலிட் தான். ஸோ ரொம்ப ப்ரெஷர் இருக்க எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணிடுறாங்க, சாலிட் மெட்டீரியலை தான் we can find out. So that's why I told you interior of the earth படிக்க we don't have any direct sources, indirect sources தான். And because of the pressure நம்ம பார்க்குறோம் ரொம்ப ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா obviously மெட்டீரியல் சாலிடாக தான் இருக்கும். அண்ட் while studying the seismic waves நம்ம ஆக்சுவலி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அதனால கோரிலேட் ஆகுது. ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால உள்ள இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு சாலிட். ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரா திஸ் டயக்ராம். ஸோ இது என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா, திஸ் இஸ் crust சொல்லியிருப்போமா 0 to 100. ஸோ மேஜர் டயக்ராம் வரையில ஆஃப்டர் திஸ் வி வில் ட்ரா டென்சிட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா. ஸோ crust மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 கிலோமீட்டர் 20 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு தான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே போகாது. தென் அதுக்கப்புறமா 200 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அஸ்தினோஸ்பியர் இருக்கும். ஸோ திஸ் போர்ஷன், இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது வரைக்கும் வெயிட் a second. ஸோ திஸ் போர்ஷன் உங்களுக்கு அஸ்தினோஸ்பியர். அண்ட் இதுக்கு மேலே 2900 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மேண்டில் போகும். ஸோ அதனால தான் இந்த லைன் மேண்டல் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது கோர். ஸோ திஸ் போர்ஷன் 0 to 30 கிலோமீட்டர் இஸ் யுவர் crust போர்ஷன். அண்ட் 30லேருந்து 2900 கிலோமீட்டர் இஸ் யுவர் மேண்டல். அண்ட் 2900லேருந்து 6371 கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு கோர். ஸோ இப்போ டோல்ட் யூ ப்ரெஷர் போக போக ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ எழுதுறீங்களா 1 million அட்மாஸ்பியர் ஃபார் எவ்ரி 1000 கிலோமீட்டர். ஸோ 1000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ப்ரெஷர் ஓரளவுக்கு இருக்கு. அண்ட் தென் ஃபர்தர்லி இது ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் டென்சிட்டி. அண்ட் இன்க்ரீசிங் டென்சிட்டினால இங்கே எல்லா மெட்டீரியல் சாலிட் கண்டென்ட்ல இருக்கும். ரைட். ஸோ இது ட்ரா பண்ணுங்க. இன்னொரு டயக்ராம் இருக்கு, அது புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாக மெஷர்ஸ் புரியும். ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் டவுன் crust சின்னதாக போடுங்க பிகாஸ் இது 30 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் இருக்கும். அண்ட் மேண்டில் 2900 கிலோமீட்டர், அதனால இந்த பார்ட்டிஷன் இருக்கு பிளாக் கலர்ல.
right? And pressure 1000 kilometerக்கு 1 million atmosphere இருக்கிறதுனால we have drawn simple கொஞ்சமா தான் இருக்கு and then போக போக இது increase ஆயிருது, right? So this is 1000 2000 3000 4 5 6ங்கிறது 6371 kilometer radius and this is pressure atmosphere pressure வந்து atmosphereல மென்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா kilobars. so அது depth in kilometer, pressure in kilobars. எப்போமே டயக்ராம்ல எது இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னு you have to mention. draw நாமா? yes. you both ma நீங்க பண்ணிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Okay. So just write down the next heading, density. Density. We can infer that as pressure goes on increasing, the density will also go on increasing. So obviously pressure எப்போ increase ஆகும்? ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போட போட pressure increase ஆகுது and as usual ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று போடுறீங்கன்னா density increase ஆகும், right? full stop. The earth is denser as we go deeper inside the earth. As we go deeper inside the earth, and the density of the material increases. So போக போக உள்ள pressure-னால ஒன்று density increase ஆகுது and obviously silica, magnesium, nickel, iron இந்த மாதிரி heavy materials இருக்கிறதுனால density increase ஆகுது. Two ways, pressure increase and the materials increase. Full stop. Example, the core due to the presence of extremely dense iron and nickel has highest densities, while the crust is made up of lightest of all the rocks. Full stop. Next para. This can also be proved by the study of meteors whose core is exposed when they reach the earth surface. And this core is made up of nickel and iron. Right? So core la meteors la usually this is the outer, this is the middle and this is the inner portion. Same crust, mantle and core mari. So normally ஏதோ ஒரு நோக்கி நம்ம வந்து மூமெண்ட் மீட்டியார்ஸோட மூமெண்ட் நடக்கும்போது இது யூஸ்வலி மீட்டியார்ஸ் அவுட்டர் ஸ்பேஸ்ல தான் இருக்கும். நம்ம வாட்ஸ் தட் கிளைமேட்டாலஜி யூ வில் ஸ்டடி ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராப்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர் அண்ட் எக்ஸோஸ்பியர். இந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியரோட டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்கு,
right? So this is tropos, this is meso, and troposphere, this is stratosphere, and this is mesosphere. ஸோ மீசோஸ்பியரில் வரும்போது இந்த மீட்டியார்ஸோட அப்பர் லேயர் அண்ட் மிடில் போர்ஷன், தட் இஸ் கிரஸ்ட் அண்ட் மேண்டலுங்கிறது பேர்ன் ஆயிரும் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன். மீட்டியார்ஸில் நிறைய மீசோஸ்பியரில் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும், பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பார்ட்டிகல்ஸோட ஃப்ரிக்ஷன் அரிச்சுக்கோன்னு சொல்லும் இல்லையா? ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் ஆகும்போது இந்த அப்பர் 2 லேயர்ஸ் வில் காட் டெஸ்ட்ராய்டு, ஃபுல்லாகவே எரிஞ்சிரும். அண்ட் இந்த ஒன்லி போர்ஷன் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் தாண்டி இந்த ட்ரோபோஸ்பியருக்குள்ள வந்து இந்த எர்த்தில் ரீச் ஆகும். Right. So troposphere, stratosphere, mesosphere. Mesosphere la meteorites oda upper 2 layers got erased, burnt, and lower layer, that is core portion, earthக்கு reach ஆகுது. and இது reach ஆகும்போது அப்படியே டமார்னு earth மேல விழுது and it forms a crater. அப்படியே ஒரு குழி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி இங்க விழுந்துருது. and இது scientific study பண்ணிருக்காங்க. and then we got to know it is made up of nickel and iron, because outer and middle இல்லாதனால சயலா சீமாவான்னு தெரியல, பட் இன்னர் போர்ஷன் நைஃப் அண்ட் எர்த்தும் அதே மெட்டீரியலால காம்போசிஷன் ஆயிருக்கிறதுனால எர்த்தும் நிக்கல் அண்ட் அயனால தான் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மீட்ராய்ட்ஸ்லாம் தூக்கி வெளியில் எடுப்பாங்க. நவ் இட் பிகம்ஸ் வாட் அ கிரேட்டர். அண்ட் இந்த கிரேட்டரில் மழை பெஞ்சு வாட் தட் இது தண்ணி தேங்கி நின்றுக்கும். அண்ட் நவ் இட் பிகம்ஸ் அ லேக். ரைட். அது என்ன லேக் சொல்லுவாங்கன்னா லோனார் லேக். பிராக்கெட்ல ரைட் டவுன் லோனார் லேக் in Maharashtra is an example of meteorite lake or crater lake. So இது எக்ஸாம்லயும் கேட்டிருக்காங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. a lake in Maharashtra formed of meteorite. So 4 லேக் நேம் கொடுத்துறாங்க. what is its name? இதுக்கு இந்த சைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க நேம். So you have to mention it is the Lonar lake. Right. So meteorite lake or crater lake. Bracketல write down no life is found in this lake as it is formed of nickel and iron. ஸோ யூஸ்வலி இந்த மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபிஷ்ஷஸ் ப்ளஸ் அதர் ஆல்கே இதெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ எந்த மெட்டீரியலும் நீங்கள் இந்த லோனார் லேக்கில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ லோனார் லேக் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்கும். இப்போ ரீசன்ட்லியில் 1 year பேக் நியூஸில் இருந்தது லோனார் லேக்கோட வாட்டர் வந்து பிங்க் கலரில் இருக்குது. ஸோ டுமாரோ யூ ஹாவ் டு டெல் மீ வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ் பிங்க் கலர். ஸோ ஒரு மெட்டீரியல் அங்கே ஃபைண்ட் அவுட், மெட்டீரியல் இன் சென்ஸ் ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது. ஸோ வாட் தட் ஆர்கானிசம் லேக்? Tomorrow just find out why the Lonar lake is pink in color and அங்க ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்கும் and அந்த ஆர்கானிசம் நேம் என்ன, பிகாஸ் ப்ரிலிம்ஸ்ல இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட் வந்துடும். நிறைய டெஸ்ட் சீரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா லோனார் லேக் பத்தி கொடுக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ இட் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரைட் டவுன். Before writing down, just draw a diagram. Just a second. So yeah, visible இருக்காப்பா? எஸ். ஸோ கொஷின் உங்களுக்கு இயர்லியர் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 3 questions கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? physical conditions of the interior of the earth, layer structure of the interior of the earth. So interior of the earth na crust, mantle and core பத்தி நீங்க ரைட் பண்ணும். ஸோ ரைட் பண்ணும்போது சயல், சீமா அண்ட் நைஃப் பற்றி ரைட் பண்ணுறீங்க. வெரி குட். ப்ளஸ் நீங்கள் இந்த டயக்ராம் அங்கே டெஃபினெட்லி போட்டே ஆகணும். டயக்ராம்க்கு தான் அங்கே மார்க். அண்ட் இதுதான் நான் உங்களுக்கு அப்போலேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரைட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், திஸ் ஒன் இஸ் தி கான்டினென்டல் கிரஸ்ட். இது மேலே வரைஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஆக்சுவலி இதுதான் கிரஸ்ட் லேயர் அண்ட் இது கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் அண்ட் இது ஓஷனிக் கிரஸ்ட். அண்ட் இது 200 கிலோமீட்டருக்கு இருக்கிறது அஸ்தினோஸ்பியர். தென் மேண்டலில் அப்பர் மேண்டல், லோயர் மேண்டல் அண்ட் கோரில் அவுட்டர் கோர், இன்னர் கோர். அண்ட் திஸ் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் கிலோமீட்டர். ஸோ 0லேருந்து 30 கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு கான்டினென்டல் கிரஸ்ட்டும் ஓஷனிக் கிரஸ்ட்டும் வந்துடும். 200 வந்து அஸ்தினோஸ்பியர் அண்ட் 700 வரைக்கும் அப்பர் மேண்டல், 2900 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் லோயர் மேண்டல், 5100 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அவுட்டர் கோர் அண்ட் 6371 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இன்னர் கோர் இருக்கும். ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரா திஸ், தென் ஐ வில் டெல் யூ அபவுட் தி டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு. ஸோ ஜஸ்ட் அ செகண்ட்.
இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான். ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ட்ரா திஸ். இது இப்போ ரைட் பண்ணாதீங்க. இந்த சைடில் இருக்கிறது we will write this later. We will write this section later. Just draw this. ஸோ எங்கே சாலிட் போர்ஷன் இருக்குது இந்த நான் வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் இந்த டயக்ராமே நீங்கள் மெமரைஸ் இன் சென்ஸ் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா யூ டோன்ட் நீட் டு ரைட் எனி திங். அப்படியே இந்த டயக்ராமே ஃபுல்லாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். ரைட். அண்ட் இஃப் யூ ட்ரா திஸ் டயக்ராம் பர்ஃபெக்ட்லி எல்லா மேட்டர்ஸும் அங்கேயே இன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா த எக்ஸாமினர் வில் நோ யூ நோ எவ்ரி திங் அண்ட் மார்க் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ரைட். ஸோ கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் சயல், ஓஷனிக் கிரஸ்ட் சைமா. ரைட் பண்ணீங்க, மென்ஷன் பண்ணியாச்சு டயக்ராமில். அஸ்தினோஸ்பியர் வீக் ஜோன் செமி சாலிட் மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். அப்பர் மேண்டல் சாலிட், லோயர் மேண்டல் சாலிட், அவுட்டர் கோர் லிக்விட், இன்னர் கோர் சாலிட். ஸோ மேஜர் திங்ஸ் இங்கேயே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். அண்ட் மேண்டலில் முடிஞ்சால் இங்கே இன்னொரு திங் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஹியர் ரைட் டவுன் சைமா, SIMA, upper mantle, lower mantle together and outer core, inner core together. Write down NIFE, knife, nickel and iron. Nickel and iron. பெருசு பண்ணணுமாப்பா இல்லை கிளியராக விசிபிளாக இருக்கா? விசிபிளா இருக்கு. ஓகேம்மா, ஓகே. ட்ரா இட் ஃபர்ஸ்ட்லி. ஸோ இந்த டெப்த் பற்றி தான் நீங்கள் இந்த ப்ரெஷரில் ரைட் பண்ணீங்க இல்லையா? 200 கிலோமீட்டர் அண்ட் 2900 கிலோமீட்டர் ஒரு பார் போட்டிங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த டெப்த். 30 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் க்ரஸ்ட் இருக்குது. 200 கிலோமீட்டரில் உங்களுக்கு அஸ்தினோஸ்பியர் அண்ட் தென் 2900 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மேண்டல் அண்ட் பிலோ தட் 26371 இஸ் யுவர் கோர். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன் அங்கே. ட்ரானாப்பா? எஸ், ஓகே. யூ போத் மா? எஸ். ஸோ இங்கே டயக்ராமுக்கு பக்கத்தில் ரைட் டவுன் இந்த அப்பர் கிரஸ்ட் அண்ட் லோயர் கிரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? தட் இஸ் கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் அண்ட் ஓஷனிக் கிரஸ்ட். இது வந்து அப்பர் அண்ட் லோயர் கிரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் நேம் இஸ் கான்ராட், மொஹரோவிசிக், ரெபிட்டி, குட்டன்பர்க் அண்ட் லெஹ்மன் ஆர் த டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ் விச் மீன்ஸ் த செப்பரேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ். இந்த மேண்டல் கிரஸ்ட் அண்ட் மேண்டல் எதை செப்பரேட் பண்ணுது? மேண்டல் அண்ட் கோரை எதை செப்பரேட் பண்ணுது? அப்பர் மேண்டல் அண்ட் லோயர் மேண்டலை எதை செப்பரேட் பண்ணுது? ஸோ நார்மலி 2900 கிலோமீட்டர் 700 கிலோமீட்டர் சொன்னால் மட்டும் பத்தாது. ஸோ தேர்ஸ் அ நேம். அவங்க வந்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த நேம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ப்ரிலிம்ஸில் அப்படியே கேட்பாங்க. ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் டவுன். நார்மலி உங்கள் புக்கில் வாட் தட் புக், ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி புக் இருக்கு இல்லையா? 11th அதில் இந்த மொஹரோவிசிக் அண்ட் குட்டன்பர்க் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபர்தர் ஒன்ஸ் விச் ஆர் கிவன் இன் தி அதர் புக்ஸ். ஸோ ரைட் டவுன் அப்பர் கிரஸ்ட் அண்ட் லோயர் கிரஸ்ட்க்கு நடுவில் தெர் இஸ் கான்ராட் டிஸ்கண்டினியூட்டி, CONRAD, கான்ராட். ஓஷனிக் கிரஸ்ட் அண்ட் கான்டினென்டல் கிரஸ்ட் எதை செப்பரேட் பண்ணுதுன்னா கான்ராட் டிஸ்கண்டினியூட்டி. அண்ட் லோயர் கிரஸ்ட் அண்ட் அப்பர் மேண்டல் எதை செப்பரேட் பண்ணுதுன்னா மொஹரோவிசிக், MOHOROVICIC. இதை டிஸ்கண்டினியூட்டின்னு சொல்லுவாங்க. மீன்ஸ் கண்டினியூட்டியை டிஸ்ரப்ட் பண்ணுது. மொஹரோவிசிக் டிஸ்கண்டினியூட்டி. தென் அப்பர் மேண்டல் அண்ட் லோயர் மேண்டல் நடுவில்
ரெப்பிட்டி டிஸ்கண்டினியூட்டி இருக்கு. REPITI ரெப்பிட்டி. ரெப்பிட்டி. Then lower mantle and outer core க்கு நடுவுல Gutenberg. GUTENBURG Gutenberg. And then outer core and inner core க்கு நடுவுல Lehman LEHMANN Lehman. So CM Rachel, Konrad Mohorovičić, Repetti, Gutenberg, Lehman. Right? Right பண்ணிட்டீங்களா அப்போ? ஸோ முடிஞ்சா இது உங்கள் ஆன்சரில் இஃப் யூ டயக்ராம் ரொம்ப பெருசாக வரைறீங்கன்னா டயக்ராம்லேயே இந்த கான்ரட் மோரோவிசிக் ரெப்பிட்டி குட்டன்பர்க் அண்ட் லெஹமன் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் உங்கள் ஆன்சர் சயல் சீமா நைஃப் ரைட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த ஆன்சரில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் ஆல் டுகெதர் டயக்ராம் அண்ட் தட் எக்ஸ்பிளனேஷன் மேக்ஸ் யுவர் தேர்ட் கொஷின் ஆன்சர். ரைட்? ஸோ கேன் ஐ கண்டினியூமா? முடிச்சிட்டிங்களா? Yes, ma'am. So next write down the heading. Study of seismic waves. Heading study of seismic waves. Dash போட்டு natural sources. Natural sources. So artificial அந்த ட்ரில்லிங், டீப் ஓஷன் ட்ரில்லிங், மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், டிக்கிங் ஆஃப் ஹோல் அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளனேட்ரி. ஜஸ்ட் நீங்கள் நேம் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். டெம்பரேச்சர், டென்சிட்டி, ப்ரெஷர் இது எப்படி இன்டைரக்ட்லி ஆர்டிஃபிஷியலி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, இது ஒரு அசம்ஷன் தான். ரைட்? தட்ஸ் வை நம்ம அந்த ஆர்டிஃபிஷியலில் வச்சுருக்கோம். ப்ளஸ் இப்போ நேச்சுரல் சோர்ஸஸில் படிக்க போகிறோம். ஸோ நேச்சுரலில் வால்கனோஸ், மீட்டியார்ஸ் அண்ட் சீஸ்மிக் வேவ்ஸ். ஸோ ரைட் டவுன் வால்கனோஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் வால்கனோஸ். ஸோ சேம் இதுதான் நம்ம டெம்பரேச்சரில் சொன்னோம் இல்லையா, ரொம்ப டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லாவா மேக்மா பர்ஸ் டவுன் ஆயிரும் 200 கிலோமீட்டர் தட் அஸ்தினோஸ்பியர் வீக். ஸோ அதே எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் தான். ரைட் டவுன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வால்கனிசிட்டி. when lava or magma comes above the earth's surface, it gives an idea of the materials that are present inside the earth. Obviously கீழேருந்து வெடிச்சு மேலே வருதுன்னா கூல் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறமா தெரியும் இல்லையா, ஓகே இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு, அந்த மெட்டீரியல் இருக்கு, சயல் இருக்கு, மெக்னீஷியம் இருக்கு, அலுமினியம் இருக்கு. ஸோ நம்ம beneath the earth என்ன இருக்குன்னு ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். that are present inside the earth. Full stop. But most of the volcanoes originate at the depth of 40 to 50 kilometer. ஸோ டோட்டலி 637 கிலோமீட்டரில் மேலே இருக்கிற 40 to 50 கிலோமீட்டரில் தான் வால்கனிக் எரப்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. மோஸ்ட் ஆஃப் த அதிகமாக இருக்குன்னா ஒரிஜினேட் we can see directly கான்டினென்டல் ஓஷனிக் கிரஸ்டில் வர்றது பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த வால்கனோஸ் ஒரிஜினேட் at the depth of 40 to 50 kilometer and seldom originate below 200 kilometer. ஸோ இட்ஸ் நாட் கி நைஃப் உள்ளே இருக்கு இல்லையா நிக்கல் அண்ட் அயன், ஸோ அது அப்படியே ரொம்ப கோவமாய் மீன்ஸ் ரொம்ப ஹீட் ஆகி உள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் இது வரைக்கும் கொண்டு வரதுன்னு கிடையாது. நார்மலி மேலே இருக்கிற போர்ஷன் இருக்கிற திங்ஸ் மட்டும்தான் வெளியில் வரும். ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணி புஷ் அப் பண்ணிடுது. அண்ட் புஷ் அப் பண்ணும்போது வாட் எவர் த மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஹியர் இது மட்டும் வெளியில் எக்ஸிட் ஆகுது. ரைட்? ஃபுல் ஸ்டாப். seldom originate below 200 kilometer and therefore study of volcano
do not give a complete understanding of the interior of the earth. ஸோ இது யூஸ்வலி என்ன பண்ணுது 200 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தான் கொடுக்குது. வேறஸ் எங்க மீதி மேண்டல் கோரில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் யார் கொடுப்பா? இல்லை. அதனால வால்கனோ இஸ் அ பார்ஷியல் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் ரைட் டவுன் மீட்டியார்ஸ். செகண்ட் ஒன் மீட்டியார்ஸ். ஸோ சேம் அங்கே லோனார் லேக் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டடி பண்ண முடியும், அதே எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இங்கேயும். ரைட் டவுன் த ஸ்டடி ஆஃப் மீட்டியார்ஸ் when it reaches the earth their outer layer is burnt, exposing the core, and thus we can have an indirect idea of how the core was formed. Full stop. But again the study of meteors do not give us complete understanding of the interior of the earth. Right. So directly volcanoes cancel. ஏன்னா பாதி தான் இன்ஃபர்மேஷன். மீட்டியோர்ஸ் இதுவும் கேன்சல். அண்ட் நவ் கம்ஸ் த பெஸ்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் விச் கிவ்ஸ் அஸ் தி ஹோல் இன்ஃபர்மேஷன், தட் இஸ் seismic waves. So third point, seismic waves. Write down in bracket waves during earthquakes. ஸோ சீஸ்மிக்னா earthquakesனு அர்த்தம். ஸோ earthquake ஆகும்போது என்ன வேவ்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த வேவ்ஸ் தான் சீஸ்மிக் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அண்ட் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு ஸ்டடி தி இன்டீரியர் ஆஃப் தி earth. ரைட். ஸோ ரைட் டவுன் MI, தட் இஸ் மேக்னிடியூட். ஸோ இது ப்ரிலிம்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்காக, நாட் ஆன்சர்ஸில், மேபி ஆன்சர்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். மேக்னிடியூட் and intensity. So what is magnitude and what is intensity ma? Edu idea irukka? Magnitude normally solumla earthquake ivlo degree vandirukku, idda magnitude, idu intensity. News la la kelvi pattirpeenga. So what is magnitude and what is intensity, or both of them are same? Size அப்பம். ஸோ சைஸை நம்ம எனர்ஜின்னு சொல்லலாமா? பிகாஸ் எர்த்லேருந்து உள்ளேருந்து இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த், சைஸ் மீன்ஸ் மெட்டீரியல் வராது, அதோட எனர்ஜி வருது. ரைட். ஸோ நார்மலி மேக்னிடியூட்னா எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு டியூரிங் த எர்த்குவேக். ஸோ சொல்லுவாங்க இல்லையா 6 டிகிரி மேக்னிடியூட் எர்த்குவேக் ஆயிருக்கு. ஸோ 6 டிகிரி மேக்னிடியூட்னா இந்த அளவுக்கு எனர்ஜி எர்த்தில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இன்டென்சிட்டினா எவ்வளோ டேமேஜ் காஸ் பண்ணியிருக்காங்க டியூ டு தட். ஸோ 6 டிகிரி ஆர் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த நம்ம டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்ப்போம், அதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மீடியம்,
ப்ளஸ் டேஞ்சர், ரொம்ப டேஞ்சர், மேக்ஸிமம் டேஞ்சர், அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்குது. ஸோ நார்மலி ஐ கெஸ் 8 to 9 வந்து டேஞ்சர் பொசிஷனில் இருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு மேக்னிடியூட் வந்துருச்சுன்னா இன்டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இஃப் அ மேக்னிடியூட் இஸ் ஆஃப் 8 to 9, then the intensity is high, which means the destruction is high, the damage is very high, right? ஸோ மேக்னிடியூடை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க, எப்படி சொல்கிறாங்க 6 டிகிரி, 8 டிகிரி, 7 டிகிரி மேக்னிடியூட் அப்படின்னா இது ரிச்டர் ஸ்கேல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, ரைட்? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ நம்மளுக்கு ஃபீவர் வந்துருச்சுன்னா தெர்மோமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்களா பாடியோட ஹீட், அதே மாதிரி எர்த்லேருந்து எவ்வளோ எனர்ஜி, எவ்வளோ ஹீட் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ரிச்டர் ஸ்கேல்னு ஒன்று இருக்குது, அதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் எவ்வளோ டெஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ் பண்ணியிருக்கு, இன்டென்சிட்டி என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மெர்காலி அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேல் இருக்குது, இது வச்சு டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மறந்துடாதீங்க, ப்ரிலிம்ஸ்க்காக இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நீங்கள் ஜியாகிரஃபி கொஷின்ஸ் இந்த விஷனோட டெஸ்ட் சீரீஸ்லாம் எடுத்து வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் 1008 இருக்கும், ரைட்? ஸோ ரைட் டவுன் மேக்னிடியூட் ப்ராக்கெட்டில் எனர்ஜி ரிலீஸ்டு டியூரிங் எர்த்குவேக், energy released during earthquake measured in Richter scale. Next, intensity bracket la write down damage caused by the energy. ஸோ என்ன எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆயிருக்கோ அதனால எவ்வளோ டேமேஜ் வந்திருக்கு, டேமேஜ் காஸ்டு பை த எனர்ஜி மெஷர்ட் இன் மெர்காலி பாயிண்ட் ஆர் ஸ்கேல், என்ன வேணா சொல்லலாம், மெர்காலி ஸ்கேல், மெர்காலி ஸ்கேல், right? So mi magnitude and intensity is the Richter scale, and this is what's that, Mercalli scale, plus what's that, இது energy release பார்க்குது, and இது density எவ்வளோ what's that damage காஸ் பண்ணியிருக்குதுன்னு பார்க்குது, right? So next write down seismology is the, just introduction write down, then explain பண்ணுறேன். Seismology is the branch of science which studies various aspects of seismic waves. So seismic waves is like normally எந்த type wave, longitudinal wave, perpendicular manner, transverse wave, எப்படி வேணா வரும், ரைட்? ஸோ இந்த வேவ் சீஸ்மிக்னா எர்த்குவேக் மூலியமா, நிலநடுக்கம் வருதுன்னா அது மூலியமா ஒரு வேவ்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது. நிலநடுக்கம் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க, திங்ஸ்லாம் ஷேக் ஆகும். ஷேக்கிங் ஆஃப் த எர்த் இஸ் ஆக்சுவலி த எர்த்குவேக்கோட டெஃபினிஷன், ரைட்? ஷேக்கிங் ஆஃப் த எர்த்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஷேக்கிங் ஆஃப் த எர்த்தில் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது, சம் வேவ்ஸ், அண்ட் இந்த எனர்ஜி எது மூலியமா வருது, வேவ்ஸ் மூலியமா வருது. அண்ட் இந்த வேவ்ஸ் எர்த்குவேக் மூலியமா வர வேவ்ஸோட ஸ்டடி தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், சீஸ்மாலஜின்னு சொல்லுவோம். லைக் ஸோ லாஜினாலே சயின்ஸ் தான், ஸ்டடி தான். ஸோ எதோட ஸ்டடி பண்ணுறீங்க, எர்த்குவேக் ஓடுது, சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் ஓடுது, ரைட்? Various aspects of seismic waves, that is the waves that are generated during the earthquakes, full stop. By studying the body waves, we can have complete understanding of the interior of the earth, right? So normally two types of waves பார்ப்பீங்க earthquakeல, one is body waves and another one is surface waves.
right? So body wavesல two types இருக்கும், p waves and s waves. So this surface waves normally சொன்னலையா seismic waves தான் ஒன்னு இருக்கு which gives us the detailed information about the interior of the earth. So that's not the surface waves, அது body waves தான் உங்களுக்கு கொடுக்குது. அதனால தான் இப்போ ரைட் பண்ணிருக்கீங்க. and ஏன் இது கொடுக்குதுன்னா ஒரு just 10 minutes wait பண்ணுங்க, you will know. So next point write down. The point where the energy is released, where the energy is released is called the focus and focus of the earthquake, full stop. It is also known as hypocenter. And next point, the point on the surface nearest to the focus is called epicenter. Full stop. It is directly above the focus. Right. And next point, the point which is diametrically opposite to epicenter is called antipodal point. So usually earthquake வருது, shaking of the earth சொன்னலையா, நிலநடுக்கம் நடக்குது. ஸோ அப்படி நடக்கும்போது what will happen னா எந்த பாயிண்ட்ல எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜின் ஆயிருக்கும், the weak portion. ஸோ நார்மலி எர்த் இப்போ வீடே இருக்கு, ரைட்? வீடு எப்போ கீழே விழுவும், when it becomes weak, ரைட்? ஸோ ரொம்ப வருஷமா 100 வருஷம் 200 வருஷம் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் ரொம்ப ஆர் அதர்வைஸ் ரொம்ப புவர் சிமெண்ட் இதெல்லாம் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறீங்க, தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வீடெல்லாம் அந்த நிறைய சிட்டிஸில் மும்பைலலாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா, வந்து அப்படியே சருகி விழுவுது. ஏன்? பிகாஸ் அந்த பாயிண்ட்ல அந்த எனர்ஜி ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதுனால. ஸோ தட் இஸ் த சேம் திங் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்ல வென் தர் இஸ் வெரி வீக் எனர்ஜி ரிலீஸ் ரொம்ப ஆகுது அண்ட் த பாயிண்ட் இஸ் வெரி வீக். ஸோ அது என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அங்கே தான் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது, எர்த்குவேக் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ தட் பாயிண்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபோக்கஸ். அண்ட் எனர்ஜி ரிலீஸ் எப்போவுமே இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த் நடக்கும். அப்படியே நீங்கள் வெளியில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அது வந்து டைரக்ட் சோர்ஸ் கிடையாது, அது உள்ள ஏதாவது ஒன்று நடக்குது அண்ட் அதோட ரிப்பர்கஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு வெளியில் தெரியுது, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன்சைட் த எர்த் வேர் த எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட், அது என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபோக்கஸ் ஆர் தி ஹைப்போசென்டர். அண்ட் அந்த ஃபோக்கஸ்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வேர் த எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்டு ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த். ஸோ இப்போ நிறைய டைம் உள்ள சம் ஹேப்பனிங்ஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் அதோட எஃபெக்ட் வெளியில் எப்போ தெரியுதோ அந்த எஃபெக்டோட பேர் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எங்கே ரீச் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டை எபி சென்டர்னு சொல்லுவோம். சார் நான் நார்மலி யூஸ்வலி எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பேன்னா இ ஃபார் எர்த், இ ஃபார் எபி சென்டர். ஸோ த எர்த்தில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக ரீச் ஆகுது வருது, ஸோ இட் இஸ் எபி சென்டர். அண்ட் இந்த எபி சென்டருக்கு ஆப்போசிட்லி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா, சேம் அப்படியே டிட்டோ 180 டிகிரியில், அது என்ன சொல்லுவோம்னா ஆன்டிபோடல் பாயிண்ட். ஸோ நார்மலி இங்கே எர்த்குவேக் வந்திருக்கு, உள்ள எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் இந்த எனர்ஜி வந்து எர்த் ரீச் ஆகுது. ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து 180 டிகிரி ஆப்போசிட் த அதர் பாயிண்ட்டுக்கு ரீச் ஆக டோட்டலி 21 minutes எடுக்கும்,
ரைட். ஸோ நார்மலி நான் இருக்கிற பிளேஸ்ல எர்த்குவேக் வந்திருக்கு, நான் நார்த்ல இருக்கேன், ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், ஹைப்போதெட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன். ஸோ நார்த்ல இருக்கேன், ஒரு பாயிண்ட்ல எனர்ஜி வருது, தட் இஸ் ஃபோக்கஸ், எர்த் மேல ரிலீஸ் ஆச்சு, எபி சென்டர். அண்ட் நீங்க சவுத்ல இருக்கீங்க. ஸோ அங்க டைம் எவ்வளோ ஆகுனா 21 மினிட்ஸ் உங்களுக்கு அங்க ரீச் ஆக எடுத்துக்கும். அண்ட் அந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லும்னா ஆன்டிபோடல் பாயிண்ட், ரைட். ஸோ ட்ரா திஸ் டயக்ராம். ஒரு சர்க்கிள் போடுங்க அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் போடுங்க. write it as focus or hypocenter and above the earth ஒரு பாயிண்ட் வைங்க. write it epicenter and அதோட ஆப்போசிட்ல கீழே ஒரு பாயிண்ட் போடுங்க. write it antipodal point. antipodal point. draw நம்ம. Shall we move? Yes, ma'am. Yes, write down. Broadly speaking, the earthquake waves are of two types. First one, surface waves. Second one, body waves. So surface waves, write down கீழே. They flow from the epicenter on the surface and are responsible for causing vibrations on the surface of the earth. And next, second point, body waves. They flow through the interior of the earth. So இந்த diagram பாருங்க, புரியும் usually. So just a second. This portion, இப்போ சொன்னில்லையா, this is the focus point, right. And இது earth மேல ரீச் ஆகுதுன்னா epicenter. ஸோ எர்த்தில் ரீச் ஆகுதுன்னா இது நார்மலி இன்சைடு, நார்மலி நம்மளோட ஏன் பாடி வேவ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவர் பாடி எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னு ஒன்று படிச்சிருக்கீங்க, உள்ளே இருக்கிறது. ஸோ இதே மாதிரி உள்ளே எங்கே எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதோ இது இன்சைட் தி எர்த்தே இந்த எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், இந்த எனர்ஜி மூமெண்ட் எடுக்கும். ஸோ இன்சைட் தி எர்த்குள்ளேயே, இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த்துக்குள்ளேயே எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா, ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா, இட் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் பாடி வேவ்ஸ். ஸோ இதோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கும்னா, இந்த பிளேஸில் இருக்கு, இந்த பிளேஸ்லேருந்து இங்கே அட்டாச் ஆகி தென் இந்த பிளேஸில் அட்டாக் பண்ணும். அட்டாக் இன் சென்ஸ் ஃபீல் பண்ண வைக்கும். இவ்வளோ டிகிரி மேக்னிடியூட் வந்திருக்குன்னு சொல்லி இந்த பிளேஸில் சொல்லுவோம். மறுபடியும் இங்கேருந்து ஒரு போர்ஷன் எனர்ஜி வரும் அண்ட் இந்த பொசிஷனை ஹிட் பண்ணி இந்த பிளேஸில் காமிக்கும். மறுபடியும் இந்த ஸ்டேட்டில் ஆகும், இந்த இடத்துல வரும். விச் மீன்ஸ் இன்சைட் த எர்த்தே அதோட ஹேப்பனிங்ஸ் நடக்குது, ரைட். அண்ட் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பாடி வேவ்ஸ். ஸோ ரிமெம்பர், பாடி, உங்களோட பாடி உள்ளே இருக்குது, அதனால இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த்குள்ளேயே அதோட எனர்ஜிஸ் எல்லாமே ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, ரைட். ஸோ ஹியர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் உள்ளேயே எனர்ஜி மூவ் ஆகுது. அண்ட் இப்படி மூவ் ஆகும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரீச் ஆகுதுன்னா இங்கே நீங்கள் எர்த்குவேக் ஃபீல் பண்ணுவீங்க, தென் இங்கே ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் பாடி வேவ்ஸ். இந்த பாடி வேவ்ஸில் தான் ப்ரைமரி வேவ்ஸ் அண்ட் செகண்டரி வேவ்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ ப்ரைமரி வேவ்ஸ், செகண்டரி வேவ்ஸ் ஃபர்தர்லி சொல்கிறேன், பட் ஜஸ்ட் நவ் கம் டு த செகண்ட் ஒன், தட் இஸ் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ். ஸோ சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது அபவ் தி சர்ஃபேஸ். ஸோ இது நார்மலி மேலோட்டமா, ஸோ திஸ் போர்ஷன் பார்க்குறீங்க இல்லையா, ஸோ இது மேலோட்டமா எர்த்துக்கு மேலேயே இருக்கும், சர்ஃபேஸ்லேயே இருக்கும், இது இன்டீரியர்லி போகாது. ஸோ இந்த போர்ஷனில் ரீச் ஆச்சு எபி சென்டரில், ஸோ இதுலேருந்தே வெளியில் இது டிரான்ஸ்ஃபர் எடுக்கும்.
ரைட். ஸோ ரிமெம்பர் பாடி வேவ்ஸ்னா டீப் இன்சைடு த எர்த் உள்ள பி வேவ்ஸ் எஸ் வேவ்ஸ் ஃபார்மேட்டில் அனலைஸ் பண்ண முடியுது. அண்ட் எஸ் வேவ்ஸ் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸுங்கிறது அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த்தில் டேக் டவுன் பண்ணும், பிளேஸ் எடுக்கும். ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரா திஸ் டயக்ராம். Draw this. ஸோ இந்த ப்ராக்கெட் இருக்குல்ல ப்ரைமரி வேவ்ஸ் எஸ் வேவ்ஸ்க்கு இந்த ஒரு த்ரீ டிவிஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அது விட்டுருங்க. ஜஸ்ட் இவ்வளோ மட்டும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோக்கஸ் எபிசென்டர், பாடி வேவ்ஸ் இன்சைட், பி வேவ்ஸ் ப்ரைமரி, எஸ் வேவ்ஸ் செகண்டரி, அண்ட் வெளியில் ஏரோ மார்க் போட்டு ரைட் டவுன் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் அவுட் சைட். சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் அவுட் சைட். ட்ரா நம்ம. எஸ். ஸோ இது எபிசென்டர் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ். உங்கள் எபிசென்டர் இருக்கு இல்லையா, இதுலேருந்து ஆரிஜின் ஆகி இந்த பொசிஷன் உள்ள ஃபோக்கஸ்லேருந்து எபிசென்டருக்கு வந்துருச்சு ஹீட் எனர்ஜி. அண்ட் இந்த எபிசென்டர்லேருந்து ஃபர்தர்லி இது மூமெண்ட் எடுக்கும். எந்த டைரக்ஷன்ஸில் வேணால் மூமெண்ட் எடுக்கலாம். அண்ட் டு பி நோட் பண்ணுற விஷயம் என்னன்னா, திஸ் சர்ஃபேஸ் வேவ் இருக்குது இல்லையா, இருக்கிறதுலையே த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் தான் இந்த சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ். இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் டெஸ்ட்ரக்டிவ். ஸோ எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க, 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பி வேவ்ஸ், எஸ் வேவ்ஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ். 3 வேவ்ஸில் எது ரொம்ப டெஸ்ட்ரக்டிவ்னா ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் தான் மோஸ்ட் டெஸ்ட்ரக்டிவ். சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் வந்துருச்சுன்னா பிகாஸ் இது சர்ஃபேஸ்லேயே வருது அண்ட் இருக்கிற எல்லா பில்டிங்ஸ் எல்லா திங்ஸுமே அப்படியே அழிச்சுட்டு உடச்சிட்டு எல்லாமே போயிடும். ரைட். தென் செகண்ட் டெஸ்ட்ரக்டிவ் எதுனா எஸ் வேவ்ஸ். ரைட். அண்ட் லாஸ்ட் டெஸ்ட்ரக்டிவ் இஸ் பி வேவ். ஸோ நார்மலி நம்ம ஃபீல் பண்ணுறதுல யூஸ்வலி பி வேவ்ஸ் தான் ஃபீல் பண்ணுவோம். நிலநடுக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா பி வேவ்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப டெஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ் பண்ணாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்ரக்டிவ் எஸ் வேவ் அண்ட் இது சர்ஃபேஸ் வேவ். ஸோ சைடில் வேணால் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் மோஸ்ட் டெஸ்ட்ரக்டிவ், தென் எஸ் வேவ் அண்ட் தென் பி வேவ். ரைட். So next write down surface waves, body waves, then another. Where is body waves is the body waves is divided into two. P waves and S waves. So P waves la bracket la write down primary wave and S waves la bracket la write down secondary wave. Right. So ஏன் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு டெஃபினிஷன் இப்போவே சொல்லிட்டேன். லெட்ஸ் டேக் திஸ் இன் கம்பேரிசன். பி வேவ் அண்ட் எஸ் வேவ் கம்பேரிசனில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பி வேவ்ல நார்மலி ஃபர்ஸ்ட் திங் சொல்லிட்டோம், இது வந்து ரொம்ப டெஸ்ட்ரக்டிவ் இன் கம்பேரிசன் டு பி வேவ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஓரளவுக்கு லெஸ் டெஸ்ட்ரக்டிவ். ரைட். ஸோ இது உங்களுக்கு சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஷியஸ் 3 மீடியம்ஸ்லையும் பாஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ க்ரஸ்ட், மேண்டில், கோர் எழுதுனீங்க. அவுட்டர் கோர் லிக்விடில் இருக்குது, அஸ்தினோஸ்பியர் செமி சாலிடில் இருக்குது. இதெல்லாம் ரைட் பண்ணிங்களா? ஸோ உங்களோட வேவ்ஸ் இந்த பி வேவுங்கிறது 3 மீடியம்ஸ்லையும் பாஸ் ஆகும். வேறஸ் திஸ் எஸ் வேவுங்கிறது ஒன்லி எஸ் ஃபார் சாலிட்னு இப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒன் அண்ட் ஒன்லி சாலிட் மீடியமில் மட்டும்தான் பாஸ் ஆகும். இது அதர் மீடியமில் பாஸ் ஆகாது. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, இது ஜஸ்ட் மேலே இருக்கிற க்ரஸ்ட் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதோடையே இருந்துக்கும். அண்ட் க்ரஸ்ட் அண்ட் மேண்டில் போர்ஷனோடையே இருந்திருக்கும். ஏன்னா அவுட்டர் கோரில் லிக்விட் வருது. ஸோ லிக்விடில் இது பாஸ் ஆகாது. அதனால இப்போ ஒரு டயக்ராம் நீங்கள் வரைவீங்க இப்படின்னு போட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ செகண்ட், திஸ் இஸ் க்ரஸ்ட் மேண்டில் கோர்னா இது இப்படி டயக்ராம் போகும். ரைட். ஸோ நார்மலி பி வேவ்ஸ் இருக்குன்னா பி வேவ்ஸ்க்கு ஃபுல்லாக இப்படி போட்டு வரைவீங்க. பி வேவ்ஸ்க்கு 3 மீடியம் சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஷியஸ் மீடியம் வழியாக பாஸ் ஆகுது. வேறஸ் எஸ் வேவ்ஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி சாலிட் மீடியமில் மட்டும்தான் பாஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ். செகண்ட் டெஸ்ட்ரக்டிவ். Third one is it is similar to the sound waves. P waves இருக்கு இல்லையா, ஸோ P waves வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ் மாதிரி சிமிலர்லி எப்படி சவுண்ட் வேவ்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான் P waveஸும் ட்ராவல் பண்ணுது. ஸோ ஃபிசிக்ஸில் சவுண்ட் வேவ்ஸ், லைட் வேவ்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் பர்பெண்டிகுலராக போகிறது,
பேரலா போகிறது, ரைட்? ஸோ அதோட கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஃபிசிக்ஸ்குள்ள டெப்த்தில் போகல, நான் ஜஸ்ட் ஓவரால் கான்செப்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ சவுண்ட் வேவ்ஸ் மாதிரி இது ட்ராவல் பண்ணும். அண்டு இந்த எஸ் வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தே வில் ட்ராவல் லைக் அ லைட் வேவ்ஸ். லைட் வேவ்ஸ் எப்படி ட்ராவல் பண்ணுமோ இந்த மாதிரி இது ட்ராவல் பண்ணும். அண்ட் அனதர் சவுண்ட் வேவ்ஸோட ட்ராவல் பண்ணும்போது இட் இஸ் parallel to the waves and it is perpendicular to the waves. ஸோ ஏன் parallel perpendicular சொல்கிறேன், just a second. ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் த வேவ், ரைட்? ஸோ இது வந்து earthquake வந்திருக்கு அண்ட் இங்கே ஃபோக்கஸ் இங்கே எபிசென்டர் ரீச் ஆயிருக்கு அண்ட் எபிசென்டரில் வந்த உடனே இப்படி வேவ்ஸ் ஒரிஜினேட் ஆகுது, ரைட்? ஸோ இப்படி வேவ்ஸ் ஒரிஜினேட் ஆகுதுன்னா P waves நார்மலி இதுக்கு பேரலாக போகும். எர்த் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ திஸ் இஸ் த எர்த் சர்ஃபேஸ். இந்த எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலாக போகும். அண்ட் பேரலல் போகும்போது ஜஸ்ட் இமேஜின் இது உங்களோட ஒரு டேபிள் இருக்கு, ரைட்? அண்ட் P waves எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இந்த எர்த்குவேக் வந்து P வேவா எஸ் வேவா? பிகாஸ் இந்த டேபிள் உங்களுக்கு இப்படி மூவ் ஆகும், டூ அண்ட் ஃப்ரோவா மூவ் ஆகும். அண்ட் வென் த திங்ஸ் கம்ஸ் லைக் திஸ், நீங்களே இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆடுறீங்கன்னா டான்ஸ்லேயே நீங்கள் இப்படி இப்படி போய் ஆடுவீங்க இல்லையா, ஸோ இது ரொம்ப டெஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ் பண்ணாது. தட்ஸ் வை வி டோல்ட் யூ கி அண்ட் சவுண்ட் வேவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சவுண்ட் வேவ்ஸும் பேரலாக தான் போகும் டு தி வேவ்ஸ். ஸோ நார்மலி எர்த்குவேக் வருது, இந்த எர்த்குவேக்கில் வர வேவ்ஸ் வந்து பேரலல் வேவ்ஸ் டு தி எர்த் சர்ஃபேஸ் அண்ட் தட்ஸ் வை வி டோல்ட் யூ இட் இஸ் சிமிலர் டு த சவுண்ட் வேவ்ஸ். ஏன்னா சவுண்ட் வேவ்ஸும் பேரலாக இருக்குது. ஸோ ஒரு புக் உங்கள் டேபிள் மேலே வச்சுருக்கீங்க, ஸோ எர்த்குவேக் வருது எப்படி தெரியும், இந்த புக் இந்த டேபிள் எல்லாமே இப்படி டூ அண்ட் ஃப்ரூ இப்படி மூவ் ஆகும். அண்ட் வென் அ திங்ஸ் மூவ்ஸ் லைக் திஸ் இப்படி இப்படி ஆடுதுன்னா ரொம்ப டெஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ் பண்ணாது, ரைட்? இதே நீங்கள் எஸ் வேவ்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா இது பர்பெண்டிகுலர்லி மூவ் ஆகும். பர்பெண்டிகுலர் இஸ் லைக் திஸ், ரைட்? ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு டேபிள், இது மேலே 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 கீழே மூவ் ஆகுதுன்னா ஒப்வியஸ்லி இன்டென்சிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இன் கம்பேரிசன் டு தி பி வேவ்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த வேவ் மூலியமாக தான் பி வேவா எஸ் வேவான்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பி வேவ் இருக்குன்னா பேரலி மூவ் ஆகும், டூ அண்ட் ஃப்ரோ ரொம்ப டெஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ் பண்ணாது. அண்ட் எஸ் வேவ்ஸ் இது டிரான்ஸ்வர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆர் பர்பெண்டிகுலர் டு த வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஆர் ஷியர் வேவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. எஸ் ஃபார் செகண்டரி வேவ்ஸ் ஆர் சியர் வேவ்ஸ், டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ், பர்பெண்டிகுலர் வேவ்ஸ், என்ன நேம் வேணால் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது இப்படி மூவ் ஆகும்போது ஒரு புக் இருக்குது, நீங்கள் இப்படி மேலே கீழே தூக்கி போடுங்க, கீழே தான் செய்யும். டேபிள் மேலே கீழே தூக்கி போடுங்க, உடைய செய்யும். ஸோ இந்த எஸ் வேவ்ஸ் வந்துருச்சுன்னா டெஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் எஸ் ஃபார் எஸ் ஃபார் ஷியர் வேவ்ஸ் அண்ட் இது ஒன்லி சாலிட் மீடியம் மூலியமாக மட்டும்தான் பாஸ் ஆன் ஆகுது, ரைட்? ஸோ இப்போ கிளாஸ் கட் ஆயிடுச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்காக மட்டும் வரீங்களாமா, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ரைட் பண்ணிட்டோம்னா மோர் ஆர் லெஸ் கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இந்த டாபிக். ஓகே, ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ரைட் டவுன் பி வேவ். So just write down ma P wave heading போட்டுக்கோங்க. So yeah, before P wave write down a line. An earthquake in simple words is shaking of the earth, is shaking of the earth. It is caused due to release of energy which generates waves that travels in all directions. Next, write down the heading P waves. So P wave is the body wave oda ஒரு part, right? Primary wave. So P wave. The first wave, it is the first wave generated through an earthquake. Second point, it travels through
It travels through solid, solid, liquid, liquid, and gaseous medium, and gaseous medium. Full stop. Third point. It travels with more speed, more speed if the density is more, more. ஸோ உள்ளே போக போக we said कि density mantle coreல increase ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ பாடி வேவ்ஸ்னா இன்சைடாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ while moving inside the earth as we go as it goes in depth density increase ஆக இதோட ஸ்பீடும் increase ஆயிட்டே இருக்கும். ரைட். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். as long they are longitudinal waves. They are longitudinal waves. That is materials vibrate parallelly and materials vibrate parallelly to the wave propagation. So symbol இப்படி போட்டுக்கோங்க for understanding. To the wave propagation. Full stop. It moves with velocity of 13 to 14 kilometer per second. ஸோ 1 செகண்டில் 1 போர்ஷன் சொல்கிறோம் இங்கே வந்து ஃபோக்கஸில் இருக்குது. ஸோ 1 போர்ஷன் டு அனதர் போர்ஷன் வித்தின் அ செகண்ட் 14 கிலோமீட்டர் அளவு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய பவர் இருக்குது. ஃபுல் ஸ்டாப். இட் இஸ் சிமிலர் டு sound waves. Full stop. Next point. These waves refract their path when they enter into different density zones. ஸோ இது ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு டயக்ராம் உங்களுக்கு குரூப்பில் சென்ட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ட்ரா திஸ் டயக்ராம். நாளைக்கு ஃபர்தர் டிஸ்கஷனில் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சாலிட் மீடியமில் போகும்போது நல்லபடியாக போகும். லிக்விட் மீடியம் வரும்போது கொஞ்சம் அப்படியே பெண்ட் எடுத்துக்கும், மறுபடியும் சாலிடில் சேஞ்ச் ஆகிடும். அதே மாதிரி மறுபடியும் வருது, மறுபடியும் பெண்ட் ஆகுது, மறுபடியும் சேம் ஆகிடும். ரைட். ஸோ இந்த பெண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இட் சேஞ்சஸ் வென் தே என்டர் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் டென்சிட்டி ஜோன்ஸ். ஸோ சாலிடில் நல்லா இருக்கும், லிக்விட் வந்ததுன்னா அப்படியே கொஞ்சம் மாறிடும். ரைட். So next point. It has been observed that P waves takes about 21 minutes to travel from epicenter to antipodal point. So remember antipodal point சொன்னேன். So this is focus, this is epicenter, இதுக்கு opposite, diametrically opposite side, that is antipodal point. Next write down S waves. So P waves நாலே 3 mediumsலயும் pass ஆகிறது major point and it is similar to the sound waves, second important point, and இது longitudinally move ஆகும், that is parallelly இதோட wave directions இருக்கும். Right. Next write down S waves. It is similar to light waves as the particles vibrate perpendicular to the wave direction.
ஸோ ப்ராக்கெட்டில் இப்படி மார்க் போட்டுக்கோங்க. டு தி வேவ் டைரக்ஷன். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், it travels with half the speed of p waves and are more destructive next point, it moves with velocity of 8 to 9 kilometer per second. ஸோ எது எவ்வளோ கம்மி ஸ்பீடில் போகுதோ அது அவ்வளோ டெஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ அது 14 போயிட்டு இருந்தது, அவ்வளோ டெஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை. இது 8 to 9 ஒரு நிறைய டெஸ்ட்ரக்ஷன், அண்ட் சர்ஃபேஸ் இதை விட ஸ்லோவாக போகும் பட் ஹெவி டெஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், it can pass only through solids. Full stop. The surface waves are more destructive as they can pass only up to a smaller depth and helps in the study of only Earth's crust. ஸோ இந்த இப்போ லாஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதினீங்க, சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் ஆர் மோர் டெஸ்ட்ரக்டிவ். ஸோ அதுக்கு மேலே ஹெட்டிங் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ்னு போட்டுக்கோங்க. ஸோ ரிமெம்பர் பாடி வேவ்ஸ் அண்ட் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் டூ சொன்னோம். ஸோ பாடி வேவ்ஸில் பி வேவ்ஸ், எஸ் வேவ்ஸ் டெஃபினிஷன் சொல்லிட்டு, அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொன்னது சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் ஆர் மோர் டெஸ்ட்ரக்டிவ். இட்ஸ் தி செகண்ட் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸோட ஹெட்டிங். ஸோ இந்த எஸ்ங்கிறது இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் செகண்டரி வேவ்ஸ், நாட் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ். திஸ் இஸ் பி ஃபார் பிரைமரி வேவ்ஸ், எஸ் ஃபார் செகண்டரி வேவ்ஸ். ஓகே, அண்ட் சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் தான் லாஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பேன். ஏன் சொன்னோம்? பிகாஸ் இது எர்த் கிரஸ்ட்ல மட்டும்தான் பாஸ் ஆகுது. தட்ஸ் வை இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ஸ்டடி ஆஃப் எர்த் கிரஸ்ட் ஒன்லி. வேரஸ் இந்த பி வேவ்ஸ் அண்ட் எஸ் வேவ்ஸ், தட் இஸ் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி வேவ்ஸ், ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ஸ்டடி ஆஃப் இன்டீரியர் ஆஃப் தி எர்த், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல். டுடே இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் ஒன்லி ஒரே ஒரு குட்டி டாபிக் 1 பேஜ் மட்டும் இருக்குது. தட் இஸ் பி வேவ்ஸ் அண்ட் எஸ் வேவ்ஸ். ஸோ பி வேவ்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, கி சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஷியஸ் ஆல் மீடியமில் போகுது, அண்ட் எஸ் வேவ்ஸ் ஒன்லி சாலிட். ஸோ இது டயக்ராமெட்டிக்கலி வி ஹாவ் டு ரெப்ரசென்ட் அண்ட் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் ரைட் பண்ணோம். ஸோ டயக்ராம் நான் உங்களுக்கு இப்போவே சென்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் இப்போவே ட்ரா பண்ணி பிளேஸில் வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு ஜஸ்ட் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் முடிச்சுட்டு வி வில் மூவ் டு கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட் தியரி. ஓகேவாப்பா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So don't forget to draw this diagram because diagram ரொம்ப important, and tomorrow மறுபடியும் வரைஞ்சிங்கன்னா 5 minutes எடுத்துக்கும். ஸோ இப்போவே வரைஞ்சிக்கோங்க, ப்ளஸ் நாளைக்கு இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு ரைட் பண்ண வச்சிடுறேன், ரைட்? ஸோ வேறு டவுட்ப்பா உங்களுக்கு இருக்கா?